understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand it. I don't understand it. I don't understand it. Girl, you're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. Hello students, welcome to the session. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? Yes, so today we are starting our class so early in the afternoon. So maybe మీ అందరి స్కూల్స్ అయిపోయాయి అనుకుంటా ఈ టైం వరకు. Is it? Just a second, I will have to check. Yes, am I live? Yes, I am. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? You are doing fine? Am I audible? Hello. Yes, I'm audible. So welcome to the session, students. Human Eye and the Colourful World. So put hello, hi, good afternoon in the chat forum. I want to see all of you being so active in today's session. Manam already last class early in the morning, Monday roju at around 5:30 a.m. right? So manam already class తీసుకున్నాము, right? So over there we talked about like many things that were part of this topic, that is Human Eye and the Colourful World, right? So manam rainbow formation అనేది కూడా discuss చేసాము in the last class, right? We've seen prism cases, we've seen some derivations. So in today's session, students, we are going to continue. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్కడైతే ఆపామో సో అక్కడ నుండి మనం కంటిన్యూ చేద్దాము, రైట్? సో కంటిన్యూ చేసి we will be looking at our atmosphere, the color of the sky being blue, right? So this explanation and already a little glimpse laga నేను already last class లో ఇచ్చాను. So in today's session we are going to understand that in a proper depth, right? So we will first begin with this session. We will begin with this session with a little knowledge about that rainbow formation that we had previously, right? So dan tarvata we will just like continue, we'll just like keep going, right? So I welcome you all to this wonderful platform, students, that is Vedantu, right? Especially I welcome you all to this wonderful platform that is Vedantu 8, 9, 10 Telugu, right? So this is Narayan. So I will be teaching you physics and this particular topic specially, right? So e class anedi, it is common for all the three boards, that is state board, Telangana board, Telangana state board, Andhra Pradesh state board, and also the CBSE board, right? So for CBSE, not a lot of content from this is actually important, but whatever we will go through, right? So it is anyways important to you, right? But if you need some extra knowledge, like wherever it is required, I'll be like letting you know. So over there you can just like just for the sake of knowledge, okay, knowledge awareness gain cheskodaniki, you can keep listening, right? So now, so this topic, Human Eye and the Colourful World. So in our last session we have seen about myopia, hypermetropia from the very beginning of the sessions, right? We've also solved many problems on them, right? So over here now what are we dealing with is, see, this concept anedi like prism inka light ray anedi splitting of this white light into several different colors, okay? So this particular concept, okay, is part of the refraction of light, right? Manam already first topic of this particular of our grade 10
right? So that is refraction of light at curved surfaces, right? So akkada manam already what is refraction, what is refractive index, right? So inka small other concepts like what is lens formula, right, and all of that, like what is lens maker's formula, how do you derive those, right? So our derivations anni manam last class lo already నేర్చుకున్నాం, right? So we are going to use that knowledge in this particular session, right? So we will be having few problems as well, every now and then, right? But the main concept or the main agenda, right, is that particular concept that is called refraction of light, right? So over here we will first begin with understanding a prism, right? So over here we have a prism. See students, what is a prism? What is a prism? A rectangular prism. When I say prism, we are really talking about the rectangular prism, right? So when I say rectangular prism, there are triangular prism also, like the prism, like wherein you have three particular sides, like you have three particular vertex, right? And on that there is a prism standing, right? But when I talk about a rectangular prism, like what I mean is the base of it is a rectangle, right? And then you have surfaces like this, right? And then these surfaces are joined, right? And now light is actually moving, light is moving in this direction. Okay, let me draw this other side in this color, because I believe you people were not able to see it clearly. Okay, so now when light is moving through this prism, right? So now what will happen is light, నేను మీకు ఇంత లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్పాను, లైట్ ఒకవేళ సేమ్ సింగిల్ మీడియంలో వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇఫ్ లైట్ ఈస్ గోయింగ్ ఓన్లీ ఇన్ అ స్ట్రైట్ లైన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఓన్లీ ఇన్ అ సింగిల్ మీడియం, లైక్ లెట్ us suppose if light is only going in air, right? So light travels with a speed of 3 into 10 to the power 8 meters per second approximately. See, between vacuum and air, I told that the difference is very small, okay, that is negligible, right? So in vacuum exactly light travels with a speed of 3 into 10 to the power 8, right? So whenever we will be having problems, manaki ee particular chapter nundi problems vachinappudu kuda in the question only they will be telling you, right? Okay, so consider the speed of light in air to be equal to 3 into 10 to the power 8 meters per second. Okay, so now the point is when light is going in one particular medium, like let us suppose in this case it is air, right? So light travels with a speed of 3 into 10 to the power 8 meters per second. Okay, so when I say meters per second, so what it really means is it is actually something that is going to deal with the concept of speed. Okay, so meters per second, speed is nothing but distance upon time, right? So in one single second, how much distance are we covering? Okay, that is what your speed is talking about. Okay, so when I say light is going with 3 into 10 to the power 8 meters per second, what I really mean is in every one single second, light is covering a distance of a very big baffling number, that is 3 into 10 to the power 8 meters. 3 into 10 to the power 8, and it is not a small number, students. Okay, it's a very large distance that light is covering in just one single second, right? So now if light is only going in air, right, light travels with this speed అనేది చేంజ్ అవ్వదు. If light is only going in one medium, when I say air or one medium, okay, so medium is such a sort of like thing, okay, which is actually filled with molecules, like in this case it is air, right? And these molecules, all the molecules in this particular medium, okay, their behavior is same. Okay, they will absorb and re-emit the light at a proper rate. Okay, the rate at which they absorb and re-emit is constant throughout air, from this corner to this corner of that particular medium. Okay, so if I say this much is the medium till this prism, okay, E end nundi E end varki, when light is going, there are some molecules in between, right? These molecules, what they will do is they will absorb this light that is incoming, right, and they will re-emit it, right? So depending on different mediums to compare cheste, like if there is another medium, like here light is entering into glass now. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ కేసులో లైట్ అనేది గ్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది కదా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు గ్లాస్, రైట్? సో గ్లాస్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్? We will recall the term refractive index. See students, refractive index is nothing but it is a factor. It is a factor by which speed of light will get reduced. అందరికీ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? Speed of light. Yeah. So it is a factor by which speed of light will get reduced. See, if let us suppose glass refractive index is 1.5. So what it really means is, see, air's refractive index is 1, right? So when light is going from air
into glass, right, speed of light speed అనేది reduce అయిపోతుంది, because when we know that light, when it is going in a single medium like air, it will go with this much speed, right, and it will go in a straight line path. But if light is going from one medium to another medium, ఇప్పుడు ఈ లైట్ రే అనేది ఇక్కడ ఇంకొక మీడియం వచ్చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా ఎయిర్ ఉండే, ఇప్పుడు ఇది వాటర్ అనుకోండి, రైట్. సో నౌ దిస్ లైట్ రే, దిస్ బ్లూ లైట్ రే will now try to bend. It will try to bend. Okay, if it is going from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal. Okay, we know that refractive index of water, that is N2, is greater than N1. If N2 is greater than N1, obviously the N2 is more optically denser and N1 is less optically denser, right? So because N2 is more optically more denser, right, so what will happen is this will be considered as a denser medium, and this is your rarer medium. Right, now in this case light is bending towards the normal. Okay, so when light is going from rarer to denser medium, it will bend towards the normal. Why it is bending? Because in water the absorption and re-emission rate of this light, okay, of these photons that are incoming, right, this rate will be less. Okay, because the absorption and re-emission rate is less, right, absorption ఇంకా re-emission rate less ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ కి ఈ లైట్ రిసీవ్ అవ్వాలి అంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది కదా. అందుకే మన స్పీడ్ అనేది, లైట్ స్పీడ్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయింది వెన్ లైట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ వాటర్, రైట్. సో స్పీడ్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయింది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ఫర్మాట్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ టైం, రైట్, లైట్ ఈస్ ఇన్ అ హరీ, రైట్, లైట్ వాంట్స్ టు గో టు ఇట్స్ డెస్టినేషన్ పాత్ ఇన్ ద క్వికెస్ట్ మోస్ట్ టైం, రైట్. ఎంత త్వరగా వెళ్ళిపోతే అంత బెటర్ దానికి, రైట్. సో అలా త్వరగా వెళ్ళిపోవడానికి లైట్ ఈస్ బెండింగ్. ఓకే, అలా త్వరగా వెళ్ళిపోవడానికి లైట్ ఈస్ బెండింగ్. ఓకే, now students, so it is by this much amount that the light speed will get reduced. Okay, when light is going from one medium to another medium, I told you light speed will get reduced, right, but by what amount it will get reduced? Okay, water lo inga glass lo same quantity ki reduce avutunda avadu, endukante water ki refractive index different untundi, glass ki refractive index different untundi, right. So over here in this case as you can see, the prism's refractive index, that is N2, the value is 1.5. Okay, which means when light is going from air into this prism, right, so light's speed is getting reduced by 1.5 times. Right, so light's speed is getting reduced by 1.5 times. అంటే ఒకవేళ ఎయిర్లో లైట్ స్పీడ్ ఒకవేళ 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ అయితే గ్లాస్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, 3 × 10⁸ by 1.5 అవుతుంది, రైట్. సో వాట్ ఇస్ దిస్ వాల్యూ, 2 × 10⁸. అంటే మన ఫైనల్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ చూడండి ఇన్ ప్రిజమ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 2 × 10⁸ మీటర్స్ పర్ సెకండ్, అంటే కొంచెం స్మాల్ స్పీడ్, రైట్. సో now the important thing that we should now remember, or that we'll have to now focus on here is that if this is your glass slab, right, light is going like this, light will now try to bend, right, and now again here light is coming from rarer medium to denser medium, that is why light here it is bending towards the normal, ఇది నార్మల్ కి ఇట్ సైడ్ గా బెండ్ అయింది, రైట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం. when light is coming from denser to rarer medium, what did we see? We know that light will bend away from the normal, right. So this is your incident light ray now, right, and now the refracted light ray will bend away from it. చూడండి లార్జ్ యాంగిల్ మెయింటైన్ చేసింది, ఇట్ ఈస్ బెండింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్, రైట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ parallel to the first light ray. Yes, can you all see this, right? And now look at the difference between them. This is some lateral displacement, okay, that these light rays will have, the incident light ray and the emergent light ray. Okay, now the point that you should now focus on here is, right, so ఈ కేసులో లైట్ అనేది ఎయిర్ నుండి గ్లాస్కి వెళ్ళింది, రైట్, కానీ జస్ట్ లైట్ బెండ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ బెండ్ అయిపోయి మళ్ళీ స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోయింది, రైట్. కానీ యూ కెనాట్ సీ ద డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ దిస్ కేస్, రైట్. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ ప్రిజమ్, you see that there are some colors in which this white light is split into 7 different colors, right. So how is this possible in the case of a prism, and how is it not possible when we talk about a glass slab? The reason is for that, here when we talk about a glass slab, the incident surface and the emergent surface, these both are parallel to each others. Yes students, this is very important, right. See, even when you talk about recombination, the incident light ray and the emergent light ray, the final emergent light ray, are parallel to each others. That is why the incoming light ray is white light and the outcoming light is also white light, right. If both the surfaces are parallel, the light ray that is coming out will also be the white light. Okay, but if they are not parallel and rather they are making some other angle which is not equal to 0 degrees, right, an angle not equal to 0 degrees, here the angle was 0 degrees because parallel lines will make 0 degrees between them. Yes students,
right? But if you talk about this case, here the angle is not equal to 0 degrees, right? So in all those cases, when the incident surface and the emergent surface is not making angle equal to 0 degrees, right? In those cases, dispersion of light phenomenon will take place, right? And what is dispersion? Dispersion of light is nothing but splitting of white light. Splitting of white light into 7 different colors, into 7 different colors, right? The same thing is happening here, right? And again, light is coming from denser medium to rarer medium, right? Again, it will bend away from the normal, and finally the splitting will further stretch, right? And finally you will be getting all the 7 different colors in this particular range here, right? And you see the whichever light is at the bottommost point, that is your violet light, and it keeps going up. Vibgyor, Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, right? And out of all these colors, you can see that violet is bending the most, right? You should first know that the red light is having the longest wavelength. Okay, red light is having the longest wavelength, like approximately 700 nanometers, right? But if you talk about violet light, it is the shortest wavelength, and the wavelength is 400 nanometers. Okay, so whichever light ray is having shorter wavelength, okay, shorter is the wavelength of a light, right? More will be its bending. Okay, more will be its bending. Why? Because the refractive index of this glass with respect to violet colors is more when compared to refractive index of that same color with respect to red color. Refractive index of a glass అనేది constant ఉండదు students. Okay, if you see in your textbook that water's refractive index is 2, or like glass refractive index is 1.5, okay, that 1.5 is with respect to a specific color, especially yellow color వెళ్తున్నప్పుడు, so with respect to yellow color you will be noticing that refractive index of glass is 1.5, but with respect to different colors the refractive index of the same material glass will change. Okay, ఒకవేళ violet వెళ్తే its refractive index is more than 1.5, if it is red it is close to 1.5, like that. Okay, or lesser than 1.5 and still close to 1.5, right? So lesser is the refractive index, lesser will be the speed of light getting reduced, and lesser will be the bending for red. Okay, and if more is the refractive index, more will be the speed of light getting reduced. Speed of light చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో reduce అయింది కాబట్టి more will be the bending in violet case. Okay students, now if you will put another prism one after this, like just after this put another prism like this, an inverted prism. In this case you can clearly see స్టూడెంట్స్, మీరు అందరికీ క్లియర్గా ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఇది మన ఇన్సిడెంట్ సర్ఫేస్ కదా, ఇది మన ఎమర్జెంట్ సర్ఫేస్ కదా, రైట్? సో యూ సీ ఇన్సిడెంట్ సర్ఫేస్ ఇంకా ఎమర్జెంట్ సర్ఫేస్ దీస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్స్, right? Here what will happen is these light rays will again come together, they will all come together, and finally a single straight line, a light ray that will be formed, that is your white light again. Okay, this particular phenomenon or this particular process is what we call as the recombination of light. Okay students, recombination of light is such a concept where the light rays that initially got split, okay, they are coming back in the same straight line white light path. Okay, so the same principle is applicable for our rainbow formation as well, which we saw in our previous session, right? So over here we have a droplet, right? So water droplet, rain water droplet. Okay, so మన సన్ వెనకాల ఉన్నప్పుడు మన వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ముందు పడుతున్నప్పుడు మన రెయిన్బో అనేది ముందు కనిపిస్తుంది, right? So you have to face your face in the opposite direction of your sun, okay, and only then you will be able to see a rainbow. Okay students, so over here light ray is first incident on the first surface, like at the top portion of the water droplet, akkada light ray padindi, right? Akkada bending ayindi, right? Bend ayi malli reflect ayindi. Here you see what all things you can see over here. Ikkada em avutundante ikkada refraction avutundi, inka dispersion avutundi, right? First interface dagara, right? Second interface dagara partial internal reflection avutundi. Some of the light rays partially they will get internally reflected. Okay, already light rays disperse అయ్యే ఉన్నాయి, they will still get reflected back. మళ్ళీ ఇక్కడ again there is some amount of refraction, right? And the light rays will come out, right? When they are coming out, as you can see, the violet will be at the top and red will be at the bottom, right? And now this red light from the top droplet and the violet light from the bottom droplet, right? ఇవి ఇలా వస్తాయి. రెడ్ లైట్ రేట్ ఏమో పై నుండి వస్తుంది, వైలెట్ లైట్ రేట్ ఏమో కింద నుండి వస్తుంది, రైట్? ఇలా ఒక లైట్ రెడ్ పై నుండి వచ్చింది, వైలెట్ కింద నుండి వచ్చింది, కాబట్టి నీకు రెయిన్బో చూసినప్పుడు పైన రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది, కింద వైలెట్ కలర్ కనిపిస్తుంది.
right students? This color identification is very important. Okay, and you will also notice that this particular rainbow formation will happen at some angle, right? And the angles are, see, with respect to the incoming light ray, this rainbow formation, these colors, okay, will be formed between 40 degrees to 42 degrees. ఓకే, ఈ 40 to 42 బిట్వీన్ లో మనకి ఈ వేరే అన్ని కలర్స్ కనిపిస్తాయి, రైట్? అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ రెయిన్బో ఫార్మేషన్. మనం సెకండరీ రెయిన్బో ఫార్మేషన్ కూడా చూసాము, రైట్? అప్పుడప్పుడు మనకి డబుల్ రెయిన్బో వస్తుంది ఒక దానిపైన ఇంకొకటి, రైట్? ఈ కింద ఉన్నదేమో ప్రైమరీ రెయిన్బో ఫార్మేషన్ ఇలా వచ్చింది, రైట్? సెకండరీ రెయిన్బో ఫార్మేషన్ ఎలా వస్తుంది, ఎలా చూసాం లాస్ట్ సెషన్లో మనం? వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ దిస్ లైట్ రే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్ కి పైన తగిలే బదులు కింద తగిలి ఇక్కడ డబుల్ టైమ్స్ పార్షియలీ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుండి పైకి వెళ్ళి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా కిందికి, లైక్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద రెయిన్బో, రైట్? సో దట్ ఈస్ బికాస్ దట్ విల్ బి ద అండ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ విల్ బి యువర్ సెకండరీ రెయిన్బో ఫార్మేషన్, రైట్? అండ్ మనం చూసాము లాస్ట్ క్లాస్ సెకండరీ రెయిన్బో ఫార్మేషన్ అనేది చాలా లైట్గా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ద బ్రైట్ ప్రైమరీ రెయిన్బో ఫార్మేషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఓకే కేఆర్డి మ్యామ్ స్టూడెంట్, తెలుగులో నేను చెప్తున్నాను కదా. ఓకే, సో ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఎలా అవుతుంది? ఎస్ కేఆర్డి మ్యామ్ స్టూడెంట్, హౌ ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్స్ విల్ హ్యాపెన్? వాట్ ఈస్ ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్స్? ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్ ఇస్ దాట్ ఫినామినన్ ఎప్పుడైతే మనకి మన స్టార్ అనేది ట్వింకిల్ లాగా కనిపిస్తుందో, ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్, రైట్? సో దట్ ట్వింక్లింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైట్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లైట్ అండ్ టర్నింగ్ ఆన్ ఇట్స్ లైట్. మన లైట్ అనేది లైట్ బంద్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆన్ అవుతుంది కదా, సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫినామినన్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ as ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్, రైట్? కానీ నిజంగా మన స్టార్ అనేది ఆఫ్ అయిపోయి ఆన్ అవుతుందా సడన్గా క్విక్లీ? ఇస్ దాట్ వాట్ రియలీ హెస్ హ్యాపెనింగ్? అందుకే మనకి స్టార్స్ అనేది ట్వింకిల్ లాగా అనిపిస్తాయా? Yes students, so what is the reason behind twinkling of stars? So you should know that twinkling of stars, when you talk about this phenomenon, it is actually because of the atmospheric refraction. It is because of the atmospheric refraction. See students, ikkada mana earth undi, idi mana earth, ఇది మన ఎర్త్, రైట్? సో నౌ ఈ ఎర్త్ పైన there is some atmosphere, రైట్? ఇక్కడ వరకు లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ వరకు అట్మాస్ఫియర్ ఉంది, రైట్? సో మన స్టార్ ఇక్కడ ఉంది, రైట్? సో నౌ లెట్ us పిక్, దిస్ ఇస్ యువర్, ఇక్కడ నుండి మనం చూస్తున్నాం లైట్ రైన్, రైట్? సో ఇప్పుడు స్టార్ అనేది, స్టార్ ఇస్ అ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, ఎనీ స్టార్ యూ కన్సిడర్. ఇప్పుడు మనకి సన్ ఇస్ ద క్లోజెస్ట్ స్టార్ టు అస్, అంతే కదండి? సన్ ఇస్ ద క్లోజెస్ట్ స్టార్ టు అస్. సో సన్ విల్ బికాస్ ఆఫ్ థర్మోన్యూక్లియర్ రియాక్షన్, sun will emit its own light, it will generate its own light and it will spread that light in all the possible directions. అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ఆ లైట్ ని స్ప్రెడ్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఆ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో స్ప్రెడ్ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో లైట్ స్ప్రెడ్ చేసింది, ఈ డైరెక్షన్ లో లైట్ స్ప్రెడ్ చేసింది, ఈ డైరెక్షన్ లో స్ప్రెడ్ చేసింది, ఈ డైరెక్షన్ లో స్ప్రెడ్ చేసింది, రైట్? సో వెనకాలకి కూడా స్ప్రెడ్ చేసింది. కానీ మనం ఆ అన్ని డైరెక్షన్స్ యూజ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ 2 లైట్ రేస్ పిక్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ లైట్ రే, ఈ లైట్ రే ఇలా వచ్చింది, రైట్? ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, రైట్? స్టార్ నుండి లైట్ రే వస్తుంది. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ మనకు నార్మల్ లైన్ అనేది ఇలా జనరేట్ అయింది, దిస్ ఇస్ యువర్ నార్మల్, రైట్? నౌ యాజ్ యూ కెన్ సీ దిస్ లైట్ రే, దిస్ ఇస్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, రైట్? ద లైట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం. సి ఫస్ట్ వాక్యూమ్ ఉంది, ఇదంతా వాక్యూమ్, ఇక్కడ ఇదంతా ఎయిర్, రైట్? సో కానీ ఎయిర్లో ఉన్న గ్యాసెస్ అనేవి, ఇంకా గాలి, లైక్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఎయిర్, ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎవ్రీ 1 second it will keep changing, because we know, because of the wind patterns and because of the harmful gases that we release, right? So the molecular density or the gaseous density will keep changing. When that is changing, the refractive index of air will also continuously keep changing, right? ఒకవేళ refractive index of air చాలా డెన్స్ అయిపోయింది అనుకోండి, చాలా డెన్స్ అయితే ఏమవుతుంది, మన లైట్ రే అనేది బై ఎ గ్రేటర్ డిగ్రీ ఇట్ విల్ బెండ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, ఇలా టువర్డ్స్ ద నార్మల్ కి బెండ్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ హౌ ద నార్మల్ ఇస్, రైట్? ఇలా టువర్డ్స్ ద నార్మల్ బెండ్ అయిపోయింది, బెండ్ అయిపోయి లైట్ రే అనేది ఇలా ఈ డైరెక్షన్ లో వచ్చి మన ఐలోకి వెళ్ళింది,
రైట్. ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇట్ నోస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి ఒకటే తెలుసు, అదేంటి? లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్, రైట్. సో హ్యూమన్ బ్రెయిన్ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాపులేట్ దీస్ లైట్ రేస్. ఈ లైట్ రేస్ని ఇలా బ్యాక్కి ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేసి, రైట్. సో వెరెవర్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ విల్ అపియర్ టు మీట్, దట్ ఈస్ వేర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్. సో హియర్ మన స్టార్ ఫార్మేషన్ అనేది అయింది. అంటే స్టార్ అనేది మనకి ఈ లొకేషన్లో కనిపిస్తుంది, కానీ ఒరిజినల్ లొకేషన్ ఇక్కడ, రైట్. నౌ అలాగే ఇంకొక లైట్ రే పిక్ చేసుకుందాం. Let us pick one more light ray that is coming from the star. Let us pick this light ray. This light ray is coming like this. Okay, it is hitting it over here. Okay, మరి ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ అనేది ఇలా ఉందనుకోండి, రైట్. సో నా దిస్ ఇస్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, రైట్. ఇప్పుడు మన ఎయిర్ డెన్సిటీ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది మళ్ళీ, రైట్. అండ్ ఎయిర్ డెన్సిటీ చేంజ్ అయిపోయి నౌ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ బెండింగ్ బై అ గ్రేటర్ డిగ్రీ. ఇప్పుడు కూడా బెండ్ అయిపోయింది, చేంజ్ అయిపోయి ఇట్ ఈస్ బెండింగ్ టు అ గ్రేటర్ డిగ్రీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ లైట్ రే దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ పాయింట్. Okay, so now this light ray will come and then it will enter into your eye like this, right. And now human brain only knows one thing, that is to extrapolate these light rays so that the refracted light rays, they will appear to meet somewhere behind it, and ikkada mana star location అనేది form అవుతుంది, right. So చూడండి, so what do you notice from here? What do you notice? Initially there was a light ray. From that direction it went and came into our eye, and now some other light ray from that particular direction coming and entering into your eye. Okay, ఈ లైట్ రే అనేది ఇదే డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలని రూల్ లేదు. ఇది ఒకవేళ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇనిషియల్ కేసులో ఎలా ఉండేదో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, అదే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటే ఈ లైట్ రే ఈ డైరెక్షన్ లో బెండ్ అయి ఉండేది, రైట్. బట్ దెర్ ఇస్ because of that vigorous change in refractive index. Okay, so మనకి different positions నుండి మనకి light rays వచ్చేసి, so we will be first identifying the star over here, and then కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మనకి స్టార్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్. సో అలా ఈ స్టార్ పొజిషన్ అనేది ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ స్విచింగ్, రైట్. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ ఈవెంట్ వేర్ స్టార్స్ లొకేషన్ ఈస్ కీపింగ్ ఆన్ చేంజింగ్, ఓకే, విల్ అపియర్ టు యూ యాజ్ ట్వింక్లింగ్ స్టార్స్. ఓకే, అంటే స్టార్ అనేది ఫస్ట్ ఇక్కడ వానిష్ అయిపోతుంది. దిస్ వాజ్ ది అపరెంట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది స్టార్, రైట్. అండ్ దట్ స్టార్ లొకేషన్ విల్ నౌ రీఅపియర్ హియర్. దిస్ ఇస్ అగైన్ అ సెకండ్ అపరెంట్ ఇమేజ్. ఓకే, బట్ బికాస్ వీ నో ది యాక్చువల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద స్టార్ ఈస్ at this particular location. This is the actual image of the star, right. So ala there will be multiple apparent locations that will be formed, right. So కానీ డిస్టెన్స్ అనేది ఇంత డిఫరెన్స్ మనకి ఉండదు. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐఎమ్ లైక్ నేను ఎలా చూపిస్తున్నానంటే అవి కొంచెం దూరంగా ఉన్నట్టు, ఇమేజెస్ దూరంగా ఫామ్ అయినట్టు చూపిస్తున్నాను, జస్ట్ మీకు సరిగ్గా అర్థం కావడానికి, రైట్. సో నార్మల్లీ ఒకవేళ నార్మల్గా చూస్తే అయితే, ఒకవేళ ఇక్కడ ఒక స్టార్ ఉంటే ఇక్కడ ఒక అపారెంట్ ఫామ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక అపారెంట్ ఫామ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక అపారెంట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒకటి అపారెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా ఒక్కొక్క చుక్క అవుతున్నప్పుడు మిగతా చుక్కలన్నీ ఆరిపోతాయి. ఓకే, అండ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ దీస్ డాట్స్ విల్ గ్లో. ఒకటే గ్లో అవుతుంది, రైట్. సో అలా ఎవ్రీ సెకండ్ ఆర్ లైక్ ఎవ్రీ మిల్లీ సెకండ్ దిస్ థింగ్ విల్ కీప్ చేంజింగ్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ you will notice that, okay, star is twinkling now. Okay, so this is how your stars will twinkle. The twinkling of stars, the concept behind that is because of atmospheric refraction. The concept is atmospheric refraction. Okay, now early sunrise and delayed sunset. Early sunrise, delayed sunset అంటే ఏంటి? ఎర్లీ సన్రైజ్ అంటే సన్రైజ్ అనేది మన సన్ రాకముందే మనం సన్ని చూసేయడం, దట్ ఈస్ ఎర్లీ సన్రైజ్. డిలేడ్ సన్సెట్ అంటే సన్ ఆల్రెడీ హొరైజన్కి కిందికి వెళ్ళిపోయింది సన్. ఓకే, యూ కెనాట్ సీ ద సన్, బట్ స్టిల్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద సన్. సన్ అనేది ఆల్రెడీ కిందికి వెళ్ళిపోయింది, రైట్. మన విజన్ లైన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్లో లేదు అసలు, రైట్. కానీ మనకి సన్ అనేది హొరైజన్ దగ్గరే ఉన్నట్టు మనకు కనిపించడం. ఓకే, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫినామినన్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ as delayed sunset. Okay, so why this early sunrise and early sunset, delayed sunset will happen? This is again, for this also I'll draw one more earth. This is another earth. Okay, and here is our atmosphere. ఈ బ్లాక్ బార్డర్ వరకు ఉంది. ఓకే, ఈ బ్లాక్ బార్డర్ తర్వాత ఏముంటుందండి? దీని తర్వాత ఏముంటుందంటే వాక్యూమ్. Everything after this black border is vacuum. Okay, so now let us suppose our sun is here. Let us draw the horizon also. So maybe the horizon is here. Okay, so మన sun అనేది ఇక్కడ ఉంది.
ఇంకా హొరైజన్కి పైకి రాలేదు. సన్ ఇలా మెల్లగా ఇలా లిఫ్ట్ అవుతూ పైకి వస్తుంది. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ యూ నో ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ మోషన్. సన్ ఈజ్ నాట్ రియలీ మూవింగ్ బట్ ఎర్త్ ఈస్ మూవింగ్, రైట్? బట్ with concept of relative motion we are saying that sun is coming up. Okay, so now the thing is, ఇప్పుడు మన సన్ అనేది హొరైజన్కి ఇంకా కిందికే ఉంది. ఓకే, సన్ అనేది ఇంకా పైకి రాలేదు, రైట్? సో సన్ అనేది ఇంకా పైకి రాలేదు, కానీ ఒక లైట్ రే అయితే వస్తుంది కదా, సన్ నుండి లైట్ రే ఇలా వస్తుంది, రైట్? ఇలా వచ్చిన లైట్ రే ఒకవేళ మనం ఇక్కడ నుంచి ఉంటే ఎర్త్కి లెట్ us suppose we are standing here and from here we are looking at the sun, right? Sun is still below the horizon line, so you cannot see the sun, but still you will be able to see the sun. Why? The reason is, see, let us take this light ray. This light ray is going like this. ఈ లైట్ రే మన కంటి లోపలికి రాలేదు, ఎందుకంటే అది కింది ఎక్కడనో వెళ్తుంది, రైట్? సో there might be one more light ray that is coming in this direction. Let us suppose it is coming in this direction. Now you should remember, see students, the thing that you should know now is, ఇప్పుడు మనకి atmosphere ఉంది కదా, this atmosphere is divided into different layers, right? And you will notice that the lower you go towards the earth, the denser the optical density will become, right? Optical density అనేది denser అయిపోతుంది. అంటే the more you are going down, right? So you will notice that the medium is optically more denser, right? So when light is coming, అంటే ఇక్కడ మన rarer medium ఉంది, ఇది denser medium, ఇక్కడ కింద denser medium ఉంది, right? So when light is going from rarer medium to denser medium, what will happen? This is the normal. It will bend towards the normal. ఇలా towards the normal bend అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా it is bending again towards the normal, right? Towards the normal bend అయ్యి light is going into your eye, right? Now human brain only understands one thing: light travels in straight line, right? So ఇక్కడ లాస్ట్ కి వచ్చిన స్ట్రైట్ లైన్ ఎలా ఏదైతే ఉందో ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ని మాత్రమే our human brain will just trace it back, okay? And wherever the refracted light rays will appear to meet, okay, that is where the image will be formed, and our image of our sun will be formed here, right? So చూడండి, real position of the sun is still below the horizon, right? But still you will be able to see the sun, right? So which is already above the horizon. Understanding, students, right? So this is early sunrise. మన సన్ అనేది ఇంకా రైజ్ అవ్వలేదు, కానీ ఎర్లీగా ఆల్రెడీ మనకి సన్ పైన ఎక్కడో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎస్, హలో జింజర్, హలో జిమ్మీ, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హౌ ఆర్ యూ? ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ ఎర్లీ సన్ రైజ్. సిమిలర్లీ ఇది ఎలా అయిందో సేమ్గా మనకి సన్సెట్ కూడా అవుతుంది. సన్సెట్ ఎలా అవుతుంది? లైక్ మొత్తం టైం అంతా అయిపోయిన తర్వాత సన్ విల్ జస్ట్ కీప్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? ఇప్పుడు సన్ అనేది లెట్ us suppose సన్ ఆల్రెడీ కిందికి వెళ్ళిపోయింది, సన్సెట్ అయిపోయింది, రైట్? సన్సెట్ అయిపోయినప్పుడు కూడా లెట్ us pick one light that is coming like this, right? So here it is coming from rarer medium to denser medium, right? So light will bend towards the normal. ఇక్కడ మనం నార్మల్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఇది మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, రైట్? సో లైట్ is going from rarer to denser medium kada, it is going into denser medium, right? So this will also be denser, right? So it will bend towards the normal like this. It is bending towards the normal. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అదే సేమ్ ఫినామినన్ అవుతుంది. This is the incident light ray, this is the refracted light ray. Light will again bend towards the normal, right? So light towards the normal bend, light is now entering into your eye, right? So you will extrapolate this light ray and then you will call, this is where the image of the sun is formed, right? So sun అనేది ఆల్రెడీ కిందికి వెళ్ళిపోయింది because of atmospheric refraction, right? Because closer to the earth దగ్గర greater will be the optical density, right? And far away you go from earth, right? So lesser will be the optical density, right? So when light is coming from rarer to denser medium, light will bend towards the normal and bending ఇలా అవుతుంది. అయిన తర్వాత when you will extrapolate that last light ray, right? So your sun will appear somewhere up above, right? This is the delayed sunset, right? And you should remember that between the original sunset, ఓకే, అండ్ ఈ డిలేడ్ సన్సెట్ ఎప్పుడైతే కిందకి వచ్చి మళ్ళీ ఆరిజిన్ దగ్గరకు వస్తుందో, అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ ద రియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద సన్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ ఫేక్ సన్ ఉంది కదా, ఈ ఫేక్ సన్ కూడా ఈ పొజిషన్కి వచ్చేయాలంటే, రైట్, ఎంత టైం పడుతుంది? ఇట్ విల్ టేక్ 2 minutes. అంటే మన సన్ అనేది ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయింది. సెట్ అయిపోయినాక కూడా సన్ ఎప్పుడైతే ఇలా ఆరిజిన్కి ఇట్లా కిందికి వెళ్ళిపోయిందో అప్పటి నుండి ఇంకా 2 minutes వరకు మనకి సన్ ఇంకా కనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత the fake sun will also go down. Okay, Ginger, I will be explaining you those concepts also in this today's session, okay? So total sunrise up to 2 minutes extra వస్తుంది, sunset up to 2 minutes extra. So your day will be increased by 4 minutes extra, right? So in total your daylight, your day time, okay, will be 4 minutes. And you got some extra 4 minutes to play. 4 minutes extra play time. You still have sun. Then తర్వాత it is night, you can go and sleep. So now here students, we have a question. A man observes the sunset at 6:05 p.m.
6:05 PM కి సన్ సెట్ అయిపోయింది, రైట్. నౌ వాట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ టైం వెన్ ద సన్ ఈజ్ అట్ ద horizon? What is the actual time when the sun is at the horizon? I told you the time difference. Yes, students, now you tell me, what is the actual time when the sun is at the horizon? Okay, I'll give you the options. A is 6:01 PM, B is 6:08 PM, C is 6:03 PM, and D is 7 PM. What is the actual time when the sun is at the horizon? మ్యాన్ కి సన్సెట్ అనేది 6:05 కి అయింది అని అని చెప్తున్నాడు. అంటే మ్యాన్ ఇక్కడ ఎర్త్ పైన ఉన్నాడు, రైట్. ఇది మన horizon, రైట్. సన్ అనేది ఇక్కడికి ఈ horizon కి వచ్చేసింది, ఇలా ఇలా తిరుగుతూ ఇట్ కేమ్ బ్యాక్ హియర్. ఓకే, సన్ కేమ్ ఎట్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు టైం ఎంత అయింది? 6:05 PM అయింది. దిస్ ఈస్ హౌ ద మ్యాన్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్. ఇక్కడ ఉన్నాడు మ్యాన్, ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్, రైట్. సన్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ horizon దాటేసి. జింజర్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 2 minutes గ్యాప్. జింజర్ ఎక్స్ట్రా 2 minutes ఎక్కడ గురించి, దేని గురించి మాట్లాడానంటే ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సన్ రైజ్ దగ్గర 2 minutes. ఓకే, ఇక్కడ మన సన్ అనేది horizon దగ్గరే ఉంది, రైట్. ఒకవేళ ఈ ఫేక్ సన్ ఉంది కదా, ఈ ఫేక్ సన్ ఇంతకు ముందు 2 minutes ముందు అది horizon దగ్గర ఉండే, అప్పుడు మన సన్ ఇంకా కింద ఉండే, రైట్. సో ఇక్కడ 2 minutes సేవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 2 minutes సేవ్ అవుతుంది. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎక్స్ట్రా 4 minutes ఆఫ్ ప్లే టైమ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టోల్డ్, రైట్. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ వీఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద సన్సెట్, అంటే ఓన్లీ 2 minutes గ్యాప్, రైట్. అంటే మన సన్ అనేది ఆల్రెడీ 2 minutes ముందే ఆల్రెడీ కిందికి వెళ్ళిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద రియల్ సన్, రైట్. ఫేక్ సన్ అనేది 2 minutes తర్వాత మెల్లగా 6:05 కి వచ్చింది, రైట్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి ఆప్షన్ సి, జింజర్. గ్రేట్. ఎస్ జేమీ, వెరీ గుడ్. నౌ దిస్ ఇస్ యువర్ డిలేడ్ సన్సెట్, రైట్. సో చూడండి, ఇది మన యాక్చువల్ సన్ పొజిషన్. లైట్ రేస్ అనేది ఇలా బెండ్ అవుతాయి, ఇవి మన లేయర్స్, రైట్. లైట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం. లైట్ విల్ ట్రై టు బెండ్ టువర్డ్స్ నార్మల్ అండ్ లైట్ ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది. సో లాస్ట్కి మనకి లైట్ రే సన్ అనేది ఇక్కడ అపియర్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది, రైట్. సో నౌ స్టూడెంట్స్, అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్, దట్ ఈస్ బర్జ్ ఖలీఫా. సో we know Burj Khalifa, right? So the tallest skyscraper, right? So what is so interesting about this Burj Khalifa now? The most important thing is, see, we know that Burj Khalifa is 380 meters tall. It is so tall, right? Such big height, right? And now what I will ask you to do is, ఇక్కడ బూర్జ్ ఖలీఫాలో మనకి బూర్జ్ ఖలీఫా అక్కడ నుండి మనం సన్సెట్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, సన్ అనేది మెల్ల ఇలా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఫైనలీ ద సన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ సెట్. సన్ అనేది కిందికి వెళ్ళిపోయింది, వీ కెనాట్ సీ ద సన్ ఎనీమోర్, రైట్. నౌ ఇఫ్ యూ విల్ టేక్ అ వెరీ ఫాస్ట్ లిఫ్ట్, see in Burj Khalifa this is a very tall tower, right? So in this very tall tower you have lifts whose speeds are like so big, right? So there are lifts whose speed is like so big that within few minutes you will, within 1 minute or like within under that 1 minute, okay, you can quickly go to the top floor, right? Such quick the lifts are, right? But still you will not feel that acceleration when you're like when you're traveling up, right? So such beautiful the mechanism is designed, right? So now what I will suggest you to is, ఒకసారి మన సన్ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత వెరీ ఫాస్ట్ లిఫ్ట్ తీసుకొని క్విక్గా మనం బూర్జ్ ఖలీఫా టవర్ పైకి వెళ్ళిపోదాం. టవర్ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నుండి మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి బయటకు చూస్తే యూ విల్ స్టిల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద సన్. ఓ, ఇస్ దిస్ మ్యాజిక్? అంటే సన్ అనేది 2 times సెట్ అయింది. మనం ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ సన్ సెట్ అయింది, మళ్ళీ ఒక క్విక్ లిఫ్ట్ తీసుకొని వితిన్ 2 minutes మనం పైకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, రైట్. సో యూ విల్ బి నోటీసింగ్ అనదర్ సన్సెట్, రైట్. సన్ అనేది మెల్లగా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ లాజికల్, రైట్. సో వెన్ సన్ అనేది ఆల్రెడీ కిందికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మన ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు కనిపించలేదంటే ఈ లైట్ రే అనేది ఇలా పాస్ అవ్వదు కాబట్టి, రైట్. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ అట్ ద టాప్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఒక దెర్ ఇస్ స్టిల్ సమ్ పాసేజ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ లైట్, రైట్. సో ఈ లైట్ కి కొంచెం దెర్ ఇస్ స్టిల్ సమ్ పాస్ వే, రైట్. సో లైట్ రేస్ కెన్ స్టిల్ గో అప్, రైట్. అండ్ పై నుండి మనం చూడగలుగుతాం. Okay, it is just like if I have a book, students, and if I'm hiding my pen here, right, if I'm sitting here I will not be able to see my pen, but if I'm somewhere over here, then I'm able to see my pen, right. So the same thing that will happen there. Right. Now one more interesting phenomenon,
That is, why does the sun have an irregular shape during sunrise and sunset? During sunrise and sunset, why do you notice sun having irregular shape? Irregular shape ante not circular shape. మనకి నార్మల్గా సన్ అనేది సర్క్యులర్ షేప్లో ఇలా కనిపించాలి, రైట్? కానీ సన్సెట్ అండ్ సన్ రైజ్ అప్పుడు మనకి సన్ అప్పుడప్పుడు ఇలా ఓవల్ షేప్లో కనిపిస్తుంది, రైట్? ఓవల్ షేప్లో కనిపిస్తుంది. ఓవల్ షేప్లో ఎందుకు కనిపిస్తుంది? ఓవల్ షేప్లో ఎందుకు కనిపిస్తుంది? Okay. So students, the reason behind that is, see, let us take our sun here, right? And this is our earth, right? And now this is our atmosphere. This is our atmosphere, right? And now you are looking at the sun from here. This is your location, right? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుండి చూస్తున్నప్పుడు, see, there will be a light ray that will come from the tip of the, like, bottom tip of the sun. ఈ కింది నుండి ఒక లైట్ రే వస్తుంది, ఓకే? ఈ లైట్ రే ఇలా బెండ్ అవుతుంది, ఇలా బెండ్ అవుతుంది, ఇలా బెండ్ అవుతుంది, ఇలా బెండ్ అవుతుంది, ఇలా బెండ్ అవుతుంది. There is a lot of length of path that it should take. Okay, let us take one more light ray that is coming from the top నుండి వచ్చేసి ఇక్కడ నుండి ఇలా బెండ్ అయిపోయింది, ఓకే? ఇలా బెండ్ అయ్యి ఫైనల్లీ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ లైక్ దిస్, ఓకే? సో ఈ డ్రాయింగ్ని కొంచెం ఐ జస్ట్ లైక్ మేక్ ఇట్ అ లిటిల్ ప్రాపర్. This is where you are, okay? మన సన్ అనేది ఇలా వచ్చింది ఇక్కడ, ఓకే? సో కింద నుండి ఇలా లైట్ రే వచ్చింది, ఇది ఇలా ఎక్కువగా బెండ్ అయిపోయింది, ఎక్కువగా బెండ్ అయిపోయి ఇలా వచ్చేసింది, రైట్? సో నౌ యూ విల్ ట్రేస్ దిస్ లైట్ రేస్ బ్యాక్, యూ విల్ ట్రేస్ దిస్ లైట్ రేస్ బ్యాక్ and you will see that the image of this bottommost part of the sun will be formed over here and మన oval అనేది ఇలా అయిపోయింది, రైట్? ఇంతకుముందు మన సర్క్యులర్ సన్ ఉండే ఇలా, రైట్? బట్ నౌ దిస్ whole bottom region is vanished and only the up surface is present, right? And ఈ పోర్షన్ మాత్రమే విజిబుల్ ఉంది, రైట్? సిమిలర్లీ లైట్ రేస్ పైన నుండి కూడా వచ్చాయి, రైట్? పైన నుండి కూడా వచ్చాయి, కానీ ఇక్కడ అంత బెండింగ్ ఉండదు, రైట్? బెండింగ్ విల్ బి సో లెస్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో సో లెస్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ లైట్ రే ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఎంత తక్కువ లెంత్ ట్రావెల్ చేస్తుందో, బట్ దిస్ లైట్ రే ఇస్ ట్రావెలింగ్ అ గ్రేటర్ లెంత్, రైట్? సో మోర్ ఇఫ్ ద లైట్ రే ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ atmosphere, right? So there are more layers and more layers kada. So rarer to denser అవుతూనే ఉంటుంది, మన లైట్ రేస్ అనేది బెండ్ అవుతూనే ఉంటాయి, రైట్? సో దట్ బెండింగ్ విల్ బి మోర్, రైట్? బెండింగ్ మోర్ అవ్వడం వల్ల మన ఇమేజ్ అనేది the apparent position of the bottommost part of the sun will be formed somewhere at the top here like this, right? And from the top surface it will be formed. అది కూడా ఇక్కడ కూడా కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఇలా పైకి వెళ్తుంది, కానీ చాలా తక్కువగా వెళ్తుంది. తక్కువగా ఎందుకు వెళ్తుందంటే ఈ లెంత్ అనేది చాలా తక్కువ when compared to this particular length. See, if you have surface like this, right? So you know that ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఉంటే we know that this length is very small when compared to this length, right? ఇది మన సర్కిల్ ఇలా ఉంటే ఈ లెంత్ అనేది చాలా ఎక్కువ when compared to ఈ టాప్ లెంత్, రైట్? సో ఈ టాప్ లైన్ ని మనం ఇలా కొంచెం దగ్గర తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఈ లైట్ రే అనేది, ఆబ్వియస్లీ ఈ బ్లూ కలర్ లైట్ రే, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇట్ విత్ బ్లూ, ఈ బ్లూ కలర్ లైట్ రే ఈ లెంత్ అనేది ఈ కింద ఉన్న గ్రీన్ కలర్ లైట్ రే కన్నా తక్కువే ఉంటుంది కదా, రైట్? సో ఆ తక్కువ ఉండడం వల్ల పైన అనేది కొంచెమే కర్వేచర్ ఇలా పైకి వస్తుంది, కింద ఉన్నది చాలా ఎక్కువ డిగ్రీలో పైకి బెండ్ అవుతుంది, రైట్? సో దానివల్ల మన సన్ అనేది ఇట్ విల్ బి అపియరింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సో బల్జ్డ్ అప్, ఓకే? అండ్ దిస్ ఫినామినన్ విల్ ఓన్లీ హ్యాపెన్ వెన్ డ్యూరింగ్ ద సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్. ఎందుకంటే సన్సెట్ కేసులో కూడా లైట్ రేస్ షుడ్ ట్రావెల్ దిస్ పర్టికులర్ బిగ్ రీజన్, రైట్? So this is the reason why sun is having irregular shape. Again, you should use the concept of refraction of light only. Exam lo rastunnappudu it's because of refraction of light, and most importantly the light rays that are coming from the bottom part of the sun, okay, they will have to undergo more refraction because they are traveling for a greater distance in the atmosphere. అట్మాస్ఫియర్లో గ్రేటర్ డిస్టెన్స్ అవి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి గ్రేటర్ విల్ బి ద బెండింగ్ అండ్ మన లైట్ రేస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ డిగ్రీలో పైకి ఫామ్ అవుతాయి, రైట్? కానీ సన్ నుండి వచ్చిన పైనుండి వచ్చిన లైట్ రేలో అంత డిఫరెన్స్ అనిపించదు మనకి, ఓకే? ఇలా మనం ఎగ్జామ్లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద స్టేట్మెంట్ as, okay, when the light rays are coming from the top, right? So the light rays that are coming in the atmosphere, they have to travel very little distance, so little will be the bending, okay? And even after you will extrapolate those light rays back, right? So you will not see that the difference is that much when compared to the difference that you saw
when light ray was coming from the bottom part of the sun. Okay, now one more concept that is called mirage. Now yet another concept that is called mirage. Now what is mirage? Mirage అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్? చూడండి ఇక్కడ ఎడారి ఉంది, రైట్? దిస్ ఇస్ అ డెజర్ట్, రైట్? సో డెజర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి మిరాజ్ కనిపిస్తుంది, రైట్? మిరాజ్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సర్ఫేస్ లైక్ దిస్, ఇది మన డెజర్ట్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది మన డెజర్ట్. ఇప్పుడు మన పైన అంతా ఏముంది? పైన అంతా వీ హ్యావ్ అవర్ స్కై, వీ హ్యావ్ అవర్ స్కై అట్ ద టాప్, రైట్? And now you are here, you're walking in the desert, you're going in this direction, right? And now కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మనం చాలా అలసిపోతాము. అలసిపోయిన తర్వాత you will notice some oasis or some water over here, right? So how are you able to see this water? ఈ వాటర్ కి మీకు let us suppose there is some distance, that is 100 meters. Right? So now, ఈ వాటర్ అనేది is it a real water or is it fake water? Like what is fake water? See students, what will happen is see, there are some layers here. There are some layers of atmosphere. ఇవేంటి? ఎంత ఎయిర్, మన పైన ఉన్న ఎయిర్ అంతా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి నార్మల్గా డెజర్ట్లో వెళ్ళినప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది చాలా సివియర్గా ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ హై టెంపరేచర్, right? So because of this high temperature, wherever you have objects on earth, right? So light అనేది directly absorb objects దగ్గరకు వచ్చేసి objects will absorb the light and the light objects will absorb the heat energy, right? And most of the heat energy will be at that place where there are objects అయితే ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ మనకి heat energy ఎక్కువగా ఉంటుంది. Okay, so already earth అనేది it's a very big object, it's a very big opaque object, right? So whenever you have high temperature outside, right, ఎండ చాలా ఎక్కువగా మండుతున్నప్పుడు, సో యూ విల్ నోటీస్ దట్ ద ఎయిర్ దట్ ఈస్ క్లోజర్ టు ద సర్ఫేస్ విల్ బి సో హాట్ అండ్ ద ఎయిర్ దట్ ఈస్ ఫార్దర్ అవే ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్, ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ ఎయిర్ విల్ బి లెస్, రైట్? సో ఇక్కడ కింద ఎర్త్ అనేది చాలా హీట్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఎర్త్కి దగ్గరలో ఉన్న హీట్ కూడా ఎర్త్ నుండి హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని అది కూడా హీట్ అయిపోయి ఉంటుంది, రైట్? సో the air that is closer to the surface, right, is so hot, it is so hot, temperature ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, the molecules will go far and far away, right? So మన molecules ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ ఏమన్నాయి, మన molecules అన్ని ఇలా దూరంగా ఉన్నాయి. Okay students, the molecules here are far like this. Okay, but if you talk about molecules in a layer which is above this, ఇక్కడ మన molecules అనేవి కొంచెం దగ్గరగా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది కొంచెం లో ఉంది కాబట్టి the molecules will come a little closer. ఇంకా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇంకా క్లోజ్గా ఉంటాయి, our molecules will be much closer, right? Which means what do you understand from this? You will understand from this, what do you understand from this is, the lower you go, the refractive index is getting less, right? అంటే కిందికి వెళ్తుంటే రేరర్ మీడియం వస్తుంది, పైకి వెళ్తుంటే డెన్సర్ మీడియం వస్తుంది, రైట్? సో now let us pick a light ray, let us pick a light ray that is coming from the sky నుండి ఒక లైట్ రే వస్తుంది, రైట్? సో ఈ లైట్ రే ఇలా వచ్చింది, ఫస్ట్ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ ఇలా ఉంటుంది, రైట్? సో లైట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, సో లైట్ విల్ బెండ్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్, ఇలా అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ ఇట్ విల్ బెండ్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ దిస్ లైట్ రే ఇస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూయింగ్ టు గో, రైట్? ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అగైన్ what will happen, the light ray is coming from, now this will be denser and this will be rarer, right? So light will again bend away from the normal, ఇలా అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్, మళ్ళీ ఇంకా అలా అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ వెళ్ళిపోయింది, రైట్? నా ఇక్కడ ఒక మీడియం ఉంది అనుకోండి, సో హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్, బట్ హియర్ ఒకవేళ దిస్ ఇఫ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్, now what is critical angle? I'll tell you what is critical angle just in a second, right? So here this is your incident light ray, this is your normal, right? This is your incident light ray, right? So this incident light ray, this angle of incidence is reaching the critical angle. When it reaches the critical angle, right, the refracted light ray will become 90 degrees. See, at angle of incidence is equal to critical angle, students. Critical angle, the refracted angle will be making 90 degrees, 90 degree angle to the normal. ఇప్పుడు మన నార్మల్ ఇది,
రైట్. సో మన రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే అనేది ఇలా 90 degrees మెయింటైన్ చేసింది, రైట్. కానీ ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ని దాటేసింది. క్రిటికల్ యాంగిల్ని దాటేస్తే మన రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే షుడ్ బి మోర్ దెన్ 90 degrees, అంటే లైట్ రే అనేది మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోవాలి, రైట్. ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సేమ్ మీడియం, రైట్. ఈ మీడియం నుండి వచ్చింది కదా మన లైట్ రే, ఈ మీడియం నుండి ఇలా వచ్చింది కదా, ఈ మీడియం నుండి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇదే మీడియంకి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. వెన్ దిస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్, right. At critical angle, the refracted angle will make 90 degrees to the surface. The refracted angle will make 90 degrees to the surface. If the angle is more than critical angle, then the refracted light ray will nowhere behave like a refracted light ray, but it will become reflected back, right. So total internal reflection will happen in this case, right. So if the angle of incidence is more than critical angle, total internal reflection will happen. All the light rays that are coming in, they will reflect back totally, right. And now that reflected light ray is entering into this person's eye. ఈ పర్సన్ ఐ ఇక్కడ ఉంది, రైట్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది ఐ, రైట్. నౌ దిస్ పర్సన్, హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్స్ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్, రైట్. సో ఇట్ విల్ ట్రేస్ దిస్ లైట్ రేస్ బ్యాక్. ఈ లైట్ రేస్ ఇలా బ్యాక్కి ట్రేస్ చేస్తుంది. ట్రేస్ చేసిన తర్వాత ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ దే విల్ అపియర్ టు మీట్ సమ్వేర్ హియర్ ఆన్ దిస్ డెజర్ట్ శాండ్, రైట్. అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, మన ఆబ్జెక్ట్ ఏమో స్కై విచ్ ఇస్ ఇన్ బ్లూ కలర్, రైట్. సో ఆ లైట్ రేస్ అనేది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి ఇలా వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్స్ వన్ థింగ్, దట్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఇట్ విల్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ దోస్ లైట్ రేస్ బ్యాక్. ఆ లైట్ రేస్ ని ఇలా బ్యాక్ కి ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తే ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ విల్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ అవి కింద నుండి ఎక్కడ నుండో వస్తున్నట్టు. అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ ఏమో స్కై, రైట్. నౌ దట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, కింద డెజర్ట్ లో ఫామ్ అయింది, రైట్. సో నౌ యువర్ డెజర్ట్ విల్ లుక్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సో బ్లూ దేర్, రైట్. అండ్ వాట్ యు నో వాట్ ఈస్ ఇన్ బ్లూ? వాటర్. అక్కడ ఏదైనా బ్లూ కలర్లో లేకపోతే స్కై కలర్లో ఉంటే ఏమనిపిస్తుంది మనకి, ఓ అక్కడ వాటర్ ఉంది, రైట్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ నోటీస్ దట్ జస్ట్ ద స్కై రిఫ్లెక్షన్ అనేది అక్కడ ఫామ్ అయింది, రైట్. అండ్ యూ నో వాట్ రిఫ్లెక్ట్స్ లైట్, లైక్ వాట్ రిఫ్లెక్ట్స్ సంథింగ్, వాటర్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ సంథింగ్ కదా. మనం వెళ్ళి వాటర్లో మన ఫేస్ చూస్తే మన ఫేస్ రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుంది. సో స్కై రిఫ్లెక్షన్ అక్కడ ఫామ్ అయిందంటే ఓకే అక్కడ వాటర్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద మిరాజ్. దిస్ ఫినామినన్ ఈస్ కాల్డ్ మిరాజ్, okay, where during hot temperature conditions, right, so the light rays will bend, refraction అవుతుంది, but here it is not like early sunrise early sunset, అక్కడ కూడా బెండింగ్ అయింది, కానీ ఇది a step ahead. What is that step ahead? Here total internal reflection is also happening, right, and the image is forming on the desert sand, right students. So you will notice the image of the sky to be formed over down, right, and then you will see that okay that reflection may be because of water, so maybe akkada water undi, right. But real water ki mirage water ki there is a difference. For a real water, if you will keep walking ee 100 meters reach ayin tarvata manaki real ga water kanipistadi, kani for a mirage effect, even though if you will keep moving forward, the distance between that reflection and you will still be equal to 100 degrees, 100 meters. ఆ డిస్టెన్స్ అనేది ఆ డిస్టెన్స్ అలాగే ఉంటుంది. ఎంత ముందుకు వెళ్ళినా కూడా యూ విల్ స్టిల్ ఫీల్ లైక్ ఇంకా 100 meters వెళ్తేనే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ ద పాండ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, okay now. So students, Aryan is lost in a desert. He can see two lakes in different directions, right. So two lakes కనిపిస్తున్నాయి వేరే directions లో, okay. So now he knows that there is only one oasis in this direction, okay. How can he identify the real lake? అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఒక లేక్ కనిపించింది, ఓకే. ఈ డైరెక్షన్ లో ఆల్రెడీ ట్రీస్ రిఫ్లెక్షన్ ఉంది కాబట్టి we know that water will reflect light, right. సో ఇక్కడ కూడా ఒక వాటర్ సోర్స్ ఉందని అనుకుంటున్నాడు, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ వెళ్ళాలా ఐరన్, ఏది రియల్ లేక్? ఒకవేళ ఇది రియల్ పాండ్ అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తే రియల్గా పాండ్ కనిపిస్తుంది, కానీ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తే పాండ్ కనిపించదు, రైట్. సో హౌ షుడ్ హీ చెక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ రియల్ పాండ్ ఆర్ మిరాజ్? హౌ కెన్ హీ ఐడెంటిఫై ద రియల్ లేక్? డెఫినెట్లీ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ వన్ ఇస్ రియల్ లేక్. Yes students, how does he identify it? Excellent students. So you will know that if you are going towards the real lake, ఇక్కడ మనం ఇందాక డిస్టెన్స్ మేము చూసాం కదా, ఈ 100 meters డిస్టెన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది 50 meters. ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంటే 40 meters, ఓకే 40 meters నుండి పాండ్ కనిపిస్తుంది. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే 10 meters నుండి పాండ్ కనిపిస్తుంది. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఓకే 0 meters, ఓకే ఫైనలీ యూ కెన్ సీ ద పాండ్,
right? But for a Mirage, that is not the case. Mirage ki manam enta munduku ellina kuda you will still see the difference to be 100 meters, right? So అలా కొంచెం దూరం వరకు వెళ్ళి అతను he can check in this direction కొంచెం దూరం వరకు వెళ్ళి ఇంకా ఈ డైరెక్షన్ లో కూడా కొంచెం దూరం వరకు వెళ్ళి he can first make the analysis, right? ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటే మన పాండ్ కి దగ్గరికి వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుందో ఆ డైరెక్షన్ లో if he will go, he will identify the real lake. Okay, now so when we move towards a Mirage, it goes farther away from the observer, right? But if you talk about a real lake, the image of a real lake stays fixed at a fixed place, right? This is something that we have seen. Hello Shamim Sheikh, welcome to the session. Now మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో కొన్ని ఇర్రెగ్యులర్ షేప్స్ ఆఫ్ ద సన్ చూసాం, రైట్? సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా దేర్ ఇస్ సమ్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ డ్యూరింగ్ సన్సెట్ అండ్ సన్ రైజ్, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ దాట్? సో చూడండి స్టూడెంట్స్, if you will notice carefully, in the first picture, sun is going down, it is setting, sun is setting, right? So when the sun is setting, మనకి ఇక్కడ ఓషన్ దగ్గర నుండి ఆ లాస్ట్ బార్డర్ నుండి ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ దెర్ ఇస్ అనదర్ సన్ కమింగ్ అప్. అక్కడ నుండి ఇంకొక సన్ బయటకు వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్, దిస్ ఇస్ నాట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సన్. ఇది మన వాటర్ రిఫ్లెక్షన్ కాదు. వాటర్ రిఫ్లెక్షన్ సన్ అనేది ఆల్రెడీ మనకు వాటర్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ వాటర్ రిఫ్లెక్షన్. ఆ వాటర్ పై నుండి దెర్ ఇస్ అనదర్ సన్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద స్కై. దట్ సన్, దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫినామినన్ you can literally see this, right? Especially in those regions where the temperatures are so high. Okay, and now look at this particular another image. ఇక్కడ మనకి సన్ అనేది సెట్ అవుతుంది, సన్ కిందికి వెళ్తుంది. సన్ కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ సన్ లోపల నుండి ఇంకొక సన్ ఇలా బయటకు వస్తుంది. హౌ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్ నౌ? కింద కేసులో సన్ అలా వెళ్తుంటే మళ్ళీ ఇంకొక సన్ కింద నుండి ఇలా పైకి వస్తుంది. That is one case. In the second case, sun is already going down, right? So when sun is going down, from inside that sun, a baby sun is coming up. Okay, Shamim, everyone is gone. Everyone is at school. I don't know, like this is what the schedule is given to me. I was told to take session at this time. Today, Thursdays. Even I don't know, Shamim. Anyways, Mondays I will be taking in the early morning, 5:30. Even I noticed the same thing. Very less people attended this session at 2. It is around 2:30, right? So early afternoon. So maybe when I saw the same, students are at school. Okay. So now the reason is the same reason, students. ఇక్కడ మనం ఎలా చూసామో ఇక్కడ మిరాజ్ ఎలా ఫామ్ అయిందో, రైట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ క్లౌడ్స్ లెట్ మీ డ్రా ఇట్ హియర్. ఓకే, ఇది మన సన్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ యువర్ గ్రౌండ్. యు ఆర్ ది అబ్జర్వర్ హియర్, right? So we saw that if it is a hot region, because of the temperature of because of the heat released by the sun and high temperatures, right? So the air that is closer to the ground will be much heated up because it is closer to a opaque surface, that is your ground. మన ల్యాండ్ అనేది ఆల్రెడీ హీట్ ఎక్కిపోయి ఉంటుంది. సో ఎయిర్ దానికి క్లోజ్ ఉంటే అది కూడా హీట్ ఎక్కిపోయి ఉంటుంది, రైట్? సో ఎయిర్ దట్ ఇస్ క్లోజర్ టు ద సర్ఫేస్ విల్ బి మచ్ హీటెడ్ అప్. సో మోర్ ఇస్ ద టెంపరేచర్, we know that in gases they will move far, right? So the molecules are so far and far away, right? So కింద molecules అన్ని దూరంగా ఉన్నాయి ఇలా, రైట్? కొంచెం పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ దే ఆర్ a little closer, రైట్? ఇంకా పైకి వెళ్తే దే లైక్ much closer, right? So now what will happen to the light rays? The light rays that are coming from the sun, they are coming from denser medium to rarer medium, right? So let me show for one boundary. Here this is the normal. When it is coming from denser to rarer medium, it will bend away from the normal like this. This is the incident angle. You see the refracted angle is more, right? So ala the light rays will bend and light rays will come up. It will totally internally reflect and finally it will come up like this, right? Now your human brain understands only one thing: light travels in straight line. So it will trace the light rays back like this. Light rays ఇలా trace చేస్తుంది. Trace చేసిన తర్వాత ఏం కనిపిస్తుంది మనకి?
ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ ద లైట్ రేస్, జస్ట్ ఈ లైట్ రేస్ మనం ఇలా తీసుకున్నాం కదా, రైట్? సో దిస్ సేమ్ సన్, that same sun will appear like this, right? So this portion of the sun is appearing here, right? So ala sun inga kindiki vastunna koddi, so the light rays will again bend again, finally this time maybe the image will be formed somewhere over here, right? So like that, ila కింద నుండి ఇలా పైకి ఇలా వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది, రైట్? మనకి ఇందాక మిరాజ్ కేసులో మనం లైట్ రే అనేది డైరెక్ట్ గా ల్యాండ్ పైకి తీసుకున్నాం, రైట్? ఇక్కడ కూడా దేర్ క్యాన్ బి ఎ పాసిబిలిటీ దట్ దిస్ లైట్ రే క్యాన్ బి ఇన్ ఎయిర్, స్టిల్ ఎయిర్ లో మనకి వాటర్ కనిపించవచ్చు, రైట్? బట్ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దాట్ కేస్, రైట్, సో యూ కాంట్ రియలీ అండర్స్టాండ్, like because sky, and if it is in air also there is sky, so that color is like so light that you can't notice any oasis there, right? But here we are talking about sun, that red bright color you can visibly see it here, okay? And especially ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే సన్ ఇస్ ఎట్ ద బార్డర్ కదా, ఆ బార్డర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ స్కై ఆల్రెడీ బ్లూ కలర్ స్కై ఉంది, రైట్? ఆ బ్లూ కలర్ స్కైలో రెడ్ కలర్ ఇలా మనకు కనిపిస్తే ఇట్స్ లైక్ పెయింటింగ్ సంథింగ్ ఆన్ అ వైట్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి విజిబుల్ సో క్లియర్లీ, right? So the same reason even over here. Okay, now this other case will normally happen, okay, in cold regions. This particular effect is what we call as looming effect. And this effect here is mirage. This is mirage, this is looming effect. Now looming effect, in looming effect what will happen? Opposite. In mirage, the air that is closer to the surface is rarer medium, right? But in looming effect, the air that is closer to the surface is denser medium. Colder regions lo emautundi, air will freeze, okay? It's like all the molecules are coming close, right? So if the molecules are coming close, the heavier air అనేది కిందకి వచ్చేస్తుంది, రైట్? heavier air will fall down and it will settle at the surface, right? And light air అనేది పైన ఉంటుంది, రైట్? సో కిందికి వెళ్తున్న కొద్దీ డెన్సర్ మీడియం అవుతుంది, రైట్? అండ్ పైన వెళ్తున్న కొద్దీ రేరర్ మీడియం అవుతుంది, రైట్? సో అలాంటి కేసులు ఏమవుతుందంటే, see if there is a ship here, ఇక్కడ మనకి చూడండి, look at this picture students, look at this picture. In this picture as you can see, right, ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మనకి, like there is a sea, right? And in that sea there is something that is floating above. ఇక్కడ ఒక షిప్ ఉంది. Well, what is that దూరం thing? ఆ దూరంలో కనిపించేది it's a ship, right? But look at this ship is somewhere in the air. How can a ship be in the air? మనం నార్మల్గా ఇండియాలో ఉంటాం, సో ద టెంపరేచర్స్ ఆర్ సో హాట్, రైట్? సో మనం ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ మనకి ఇది కనిపించదు. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఓవర్సీస్, మనం ఒకవేళ ఫారెన్లో అబ్రాడ్లో ఉంటాయి, రైట్? సో ఇలాంటి కండిషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్, రైట్? వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూ విల్ బి ఎన్కౌంటరింగ్ such events, right? Such events where the ship is floating in the sky, right? So the reason why this ship is floating in the sky, it's because of looming effect, right? So in looming effect, what will happen, as I told you earlier, right? So if this is your ocean, like this is your water body, right? And ఒకవేళ మన షిప్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, this is your ship, right? And you are an observer somewhere on the land. ఇక్కడ మనం ల్యాండ్ పైన నుండి మనం ఇక్కడ నుండి చూస్తున్నాం, right? So now I told you that the molecules that are closer to the surface are denser, ఎందుకంటే it's a cold region, right? Heavier air will fall down, right? And light air అంతా ఇలా పైన ఉంటుంది, కొంచెం దూరం ఉంటాయి పార్టికల్స్ అక్కడ, రైట్? ఇంకా పైకి వెళ్తే ఇంకా దూరంగా ఉంటాయి, right? So now the light rays that are coming from this particular ship, ఒక లైట్ రే ఇలా వెళ్తుంది, ఇంకొక లైట్ రే కిందికి వెళ్తుంది, అలా ఫ్రమ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ లైట్ రేస్ విల్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ఆల్ ది పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్. Okay, when I taught you the concept of light reflection and refraction, go to my other channel, that is Manabadi, right? So Vedantu Manabadi channel. So akkada nenu already light reflection and refraction concept already తీసుకున్నాను, right? So from there also you can understand the concepts, right? So here this light ray, there can be one more light ray that is coming in this direction, like this, up ఇలా పైకి వెళ్తుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఇలా పైకి వెళ్తున్న లైట్ రే మన ఐకి వెళ్ళాలంటే ఏమవ్వాలి చూడండి. ఫస్ట్ దిస్ లైట్ రే ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం. ఇది డెన్సర్ మీడియం, ఈ పైకి వెళ్తే మాలిక్యూల్స్ రేరర్ అయిపోతున్నాయి, రైట్? సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఒక సర్ఫేస్ తీసుకున్నాము, రైట్? హియర్
This is the normal. This is the normal. Light rays when they are going from denser to rarer medium, they will bend away from the normal అంటే ఇలా బెండ్ అయిపోయినాయి, ఈ డైరెక్షన్లో బెండ్ అయిపోయినాయి, రైట్. సో మళ్ళీ అలాగే బెండ్ అవుతూ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఎట్ అ పాయింట్ let us suppose at this surface, right. So here the angle of incidence is crossing the critical angle. When it is crossing the critical angle, the refracted light ray will make 90 degrees more than 90 degrees. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు 90 degrees, right. The refracted light ray will make more than 90 degrees and the light ray will reflect back, internally reflect back, right. And this reflected light ray will come and reach your observer's eye, right. And now human brain understands only one thing, that is light travels in straight line, right. So it will trace these light rays back. ఈ light rays ని వెనకాలకి ట్రేస్ చేస్తుంది. ట్రేస్ చేసిన తర్వాత wherever these refracted light rays are appearing to meet, ఇక్కడ మన బోట్ కనిపిస్తుంది. This is where our boat flying in the air, the image of it, the image of the real ship is observed, is found somewhere up above in the sky, right. This is the looming effect, right. So in looming effect, the air that is closer to the surface is denser. In mirage, the air that is closer to the surface is rarer. Okay, akkada lights ila bend avutayi, right, and finally the image will be formed here, and here the light is ila bend ayi, the image will be formed somewhere up above, right. And this is the result of looming effect. Okay students, you can write down this statement. The looming effect occurs in colder regions. Note in your notebook students. Ginger, Shamim, Jamie. Note this down in your notebook quickly. And also the mirage. I'll write it here. And how do you identify between a real oasis and a fake oasis that is formed by mirage? The distances. Okay, real oasis lo distance anedi it will get reduced when you're going closer to the real pond or real oasis, right. If it is a fake oasis, so over there distance anedi constant ga maintain avutune untundi mana munduku veltuna koddi, because మనం ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ మన ముందున్న ఎయిర్ కూడా, సో ఇట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్ బై ద సేమ్ డిగ్రీ. వెనకాల అక్కడెక్కడ మనకి సర్ఫేస్ దగ్గర, ఎర్త్ సర్ఫేస్ దగ్గర మాలిక్యూల్స్ అనేది కొంచెం దూరంగా ఉంటే, సో బై ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ద మాలిక్యూల్స్ విల్ బి వెన్ యూ ఆర్ ఈవెన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, బికాస్ దట్ హోల్ థింగ్ ఇస్ ద డెజర్ట్ కదా, right. So if you're keeping on walking in desert is not a small place, it's a like very large place, right. So the whole thing will be a desert, right. Akkada kuda molecules, they will maintain the same gap between layers, right. So the bending of the light will also happen to the same degree and the image will be formed exactly at that location, and the distance will be uniform when you'll keep moving towards it. Okay students, this is the concept between mirage and looming. Just give me a second. Fill. So done students? Just give me a second. Am I audible? Done students? Yeah, I'm audible. Now students, let's solve this question. Let us now solve this question. Question em cheptundi ikkada, the color of an opaque object is the color it reflects.
color of an opaque object is the color it reflects, right? But the air is transparent. Why does then sky appear blue in color? Now, let's solve this question. What is this concept that I'm telling you here? Color of an opaque object is the color it reflects. Ante enti ee statement ardham enti? What is the meaning of this statement? See students, the meaning of this statement is, if I take a red apple in front of me, this is your red apple, right? So now this red apple is an opaque object. And what is the color of this red opaque object? It is red, right? Now this red apple you are able to see it in red color. The reason being, see, there is white light that is coming towards the apple. There is white light that is from the sun, it is coming towards the apple, right? And I told you in the very first session that when white light is coming towards an apple, right, or any object in this universe, right, so you will notice that every object has different properties. They have different properties in such a way that as in they will reflect different quantities of light out of this light that is coming in. 100% like there is light coming in. Okay, white light వచ్చింది, white light లో 7 different colors ఉన్నాయి, right? ఆ 7 different colors లో నుండి కొన్ని కలర్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి, కొన్ని కలర్స్ అబ్జార్బ్ అవుతాయి, కొన్ని కలర్స్ అలాగే రిఫ్రాక్ట్ అవుతాయి, రైట్? కానీ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి, రైట్? డిఫరెంట్ కలర్స్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్ ని రిఫ్రాక్ట్ చేస్తాయి, రైట్? టోటల్ గా అబ్జార్బ్డ్ కలర్స్, రిఫ్లెక్టెడ్ కలర్స్, ఇంకా రిఫ్రాక్టెడ్ కలర్స్ అన్నిటిని కౌంట్ చేస్తే దే షుడ్ బి 7, రైట్? దే షుడ్ బి 7, రైట్? సో here when we talk about this red apple ఏమవుతుందంటే all the other colors like blue color, right, violet, indigo, orange, green, right? So all of those colors, maybe they are absorbed or they are refracted, but only one color from these all 7 colors, अन्नी 6 colors अन्नी absorb इंका refract అయిపోయి, only one color that is getting reflected back from this, that is your red color, right? And this red color is entering into your eye, and then you will say that okay, that apple is in red color, right? So అలా apple కి different parts ఉన్నాయి కదా, different sides ఉన్నాయి, different so అన్ని positions నుండి ఇలా light rays వస్తున్నాయి, right? ఇలా light rays వస్తున్నాయి, టచ్ అయ్యాయి, right? light rays వచ్చాయి, టచ్ అయ్యాయి, right? మళ్ళీ ఎక్కడ నుండి అయితే రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ అన్ని పాయింట్స్ నుండి రెడ్ లైట్స్ అన్ని వస్తున్నాయి, right? And all these red lights will get into your eye, and అవి ఎక్కడి నుండి అయితే వస్తున్నాయో అక్కడ మనకి ఆ రెడ్ యాపిల్ కనిపిస్తుంది, right? So this is how you will notice that your apple is in red color, right? And if you talk about the leaf of the apple, it is in green color because from this parts only green color is getting reflected back, right? And all the other colors, got absorbed or refracted. Okay, so this is how you will notice colors of an opaque object. But we know that air is transparent, right? Why does sky appear blue in color? Okay, sky appears blue in color because of a phenomenon called scattering. Okay, sky is not an opaque object just like our apples. Okay students, right? Sky is not opaque just like how we have our apples, right? So sky has molecules in it, right? And when we have white light that is coming from the sun, right students, so when we have white light that is coming from the sun, right, so of that white color that is coming from the sun, it is split into 7 different colors, right? White light వస్తుందంటే అన్ని 7 different colors, they are uniformly coming from that particular sun, right? Now of all those colors we know that violet, indigo, blue, green, right, these colors అన్నిటి కలర్స్ కి వేవ్ లెంత్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది, right? So wavelength అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. But if you talk about red and orange colors, right, those wavelength is so big, right? But if the particle size, అంటే మనకి atmosphere లో there are some gases, right? There are some different gases like nitrogen, oxygen, right? Especially because of nitrogen and oxygen. Remember these gases. Especially because of N2 and O2. ఈ రెండు gases presence వల్ల earth surface పైన ఈ రెండు gases nitrogen ఇంకా oxygen presence వల్ల, right? So you will notice that
the lower wavelength, what are lower wavelength? Violet, indigo, blue, green, right? And yellow, orange, red అనేది higher wavelengths. పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ the wavelength will increase, right? So violet, indigo, blue, these are having the lower wavelength. So all these lower wavelengths, right? So these lower wavelength particles, right, though these wavelengths, okay, they will be scattered by these molecules ఎందుకంటే ఈ molecular size ఉంది కదా, nitrogen ఇంకా oxygen, right? So these sizes, the sizes of them or the diameter of them, okay, is smaller. The diameter of them is smaller than the wavelengths of violet, indigo and blue. Like especially they are much smaller than red, orange, yellow ఇంకా green, okay? But when it comes to violet, indigo, blue, వీటికి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది. Like the diameter is exactly equal or close to violet, indigo, blue, right? So ఈ diameters equal గా ఉండడం వల్ల అంటే the size of the particles is exactly equal to violet, indigo and blue, right? Because of that these shorter wavelengths will easily be absorbed by these nitrogen and oxygen molecules, right? And they will be scattered again, right? And they will be re-emitted again, okay? Absorbed and re-emitting, right? వాటిని light rays ని absorb చేసుకున్నప్పుడు these particles will start to vibrate, right? So when they vibrate, they will release the same quantity of light and the same colors of light that they absorbed. ఇంత ముందు ఏ కలర్స్ అయితే అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయో అవే కలర్స్ ని అవి అగైన్ వాటిని రీఎమిట్ చేస్తాయి, అండ్ దట్ రీఎమిటింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఆల్ ది పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్. అవి రీఎమిట్ చేసేటప్పుడు ద లైట్ రేస్ ఆర్ రీఎమిటెడ్ ఇన్ ఆల్ ది పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్ లైక్ దిస్. They are all re-emitted in all the possible directions like this, right? Now మీ ఫ్రెండ్ ఏమో US లో ఉన్నాడు, right? మీరేమో జపాన్ లో ఉన్నారు, right? And your other half is in India, right? So from 3 different corners you are looking at one point from where the lights are coming, okay? And especially which colors are coming? Violet, indigo and blue, right? These 3 colors when they mix, okay, mostly close to blue color అది మనకు కనిపిస్తుంది, రైట్? సో ఆ బ్లూ కలర్ లైట్ రే అనేది ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ నుండి కనిపిస్తుంది. అంటే మనం ఇక్కడ నుండి చూసినప్పుడు ఆ పాయింట్ ని చూసాం అనుకోండి, అక్కడ మనకి స్కై అనేది బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది, రైట్? సో అలా మనం ఈ ఇల్లు నుండి లైక్ యూ గో టు జపాన్ అండ్ లైక్ లుక్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్, యూ విల్ స్టిల్ సీ స్కై ఇన్ బ్లూ కలర్ బికాస్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే ఆ డైరెక్షన్ నుండి బ్లూ కలర్ మీ ఐస్ లోకి వెళ్తుంది, రైట్? సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ కీప్ రొటేటింగ్, రైట్, సో ద సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్, right? So when you talk about opaque objects, here reflection of light, because of reflection of light and depending on whatever light got reflected back, you are able to see that opaque object, right? But if you talk about this particular case where you have sky, right, and the sky is having different color, like it is transparent, right? And in those cases it is not reflection but scattering of light. Because of scattering of light, the blue color will be scattered the most, and that is how you will be seeing sky in blue color, okay? And now to the question that one of you asked, okay, scattering, blue sky, okay, and yellow sun. Why sun appears in yellow red color? Why sun appears in yellow red color? Ginger, are you there? Okay, namaha, om namaha. So we have a 9th class today evening, okay? So you can attend that session, right? Or otherwise, like whenever I'll be taking 9th class in this particular channel, so in that case you can ask. Okay, so now here we have scattering, blue sky and yellow sun, right? So now we have seen the principal scattering, absorption and re-emitting of light, and especially only those colors, right? And we have seen blue sky, why sky appears in blue, and now why are we seeing sun in yellow, or why do we see sun in red, right? Now this is something that you should know. Now the reason is, students, see here we have our earth again. We have our earth like this. ఇక్కడ వరకు ఎర్త్ ఉంది, ఈ బ్లాక్ కలర్ బార్డర్ వరకు అట్మాస్ఫియర్ ఉంది, ఓకే? now our sun is at sunrise or sunset, right? And this is one more sun, but here this sun is not rising, nor at set, okay? It is at the time of noon, okay? So during noon, okay? So now you will notice that when during sunrise or sunset, so the light rays that are coming from the sun, they are traveling this whole atmosphere. Manam ikkada ninchunnam, they're traveling this whole atmosphere and then they are reaching you. Ikkada nundi kuda when the light is coming, right, it is traveling the whole atmosphere and then it is reaching you. But when the sun is coming from the top during noon, at 12 noon in the afternoon, right, so sun is traveling only little distance. Can you all notice that? Ikkada
it is traveling a greater depth, greater distance in the atmosphere. ఇక్కడ చాలా తక్కువ distance, ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఎక్కువ distance, right? So the particles that are spread in the atmosphere are gases like nitrogen and oxygen, right? And these are of shorter diameters, right? These shorter diameters will be able to scatter the shorter wavelengths, right? Shorter wavelengths like indigo, violet and blue, ఇవన్నిటిని స్కాటర్ చేసేసినాయి, రైట్? సో పై నుండి వచ్చినప్పుడు కూడా స్కాటర్ చేసినాయి, కింద నుండి వచ్చినప్పుడు కూడా స్కాటర్ చేసినాయి, రైట్? ఓకే స్టూడెంట్స్, రైట్? బట్ పై నుండి వచ్చినప్పుడు లైట్ రేస్ దే ఆర్ ఓన్లీ ట్రావెలింగ్ ఫర్ ఎ వెరీ లిటిల్ డిస్టెన్స్. అట్మాస్ఫియర్ లో తక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినాయి. ఇఫ్ దిస్ లైట్ రేస్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ అ మోర్ డిస్టెన్స్, మోర్ పార్టికల్స్ విల్ బి దేర్, మోర్ సమ్ హెవియర్ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అవి ఏం చేస్తాయి, ఇంకా వాటిని ఇంకా స్కాటర్ చేస్తూనే ఉంటాయి స్లోగా. కలర్స్ అన్నిటిని వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, yellow, ఆరెంజ్, రెడ్ కదా, రైట్? సో కింద నుండి ఇలా పై దాకా ఇలా అన్నిటిని స్కాటర్ చేస్తూ ఉంటాయి, రైట్? స్కాటర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియా అంతా మనకి ఆ కలర్స్ లో కనిపిస్తాయి, లైక్ వై స్కై అపియర్స్ ఇన్ బ్లూ కలర్, రైట్? నౌ those colors that are not scattered, especially which colors? Red, yellow, orange, green, right? So these colors, they will directly get into your eye. All the other shorter wavelengths, they got scattered because of the atmospheric particles during sunset and sunrise. Okay, especially during sunset and sunrise. Okay, so you will notice violet is scattered, indigo is scattered, blue is scattered, green is also scattered, right? And now this yellow, orange and red, ఈ 3 కలర్స్ ఏమో స్కాటర్ అవ్వలేదు. ఇవి సన్ నుండి ఎలా ఉన్నాయో అలాగే వచ్చేస్తూనే ఉన్నాయి. వీటికి లాంగర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంది కాబట్టి, రైట్? సో దే విల్ బి జంపింగ్ ఫ్రమ్ ద పార్టికల్స్, జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్ లైక్ దట్, ఓకే? బికాస్ ద పార్టికల్ సైజ్ ఆర్ సో స్మాల్ కదా, సో దే విల్ బి జంపింగ్ ఫ్రమ్ ద పార్టికల్స్ అండ్ దే విల్ రీచ్ యువర్ ఐ, రైట్? సో దీస్ 3 కలర్స్, రెడ్, ఆరెంజ్ అండ్ yellow, దీస్ కలర్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ గెటింగ్ ఇంటు యువర్ ఐ. When they are directly getting into your eye, right? And especially what colors got into your eye? Red, orange and yellow, right? And now your human eye will retrace the light rays back, okay? And finally the refracted light rays will appear to coming from here, right? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో, that is your sun, okay, will be in red, orange or yellow colors during sunset and sunrise, okay? But if you talk about noon case లో మనకి వైలెట్ స్కాటర్ అయిపోయింది, ఇండిగో స్కాటర్ అయిపోయింది, మేబీ బ్లూ ఆల్సో, బట్ వెరీ లిటిల్ క్వాంటిటీ. అన్ని చాలా తక్కువ క్వాంటిటీస్లో స్కాటర్ అయ్యాయి. ఇంకా ఇక్కడ గ్రీన్, yellow, ఆరెంజ్, రెడ్ ఉంది కదా, ఇవి ఇంకా స్కాటర్ అవ్వలేదు, అసలు ఇంకా టచ్ కూడా కాలేదు వాటికి, రైట్? సో యూ సీ యూ గాట్ అన్ ఎక్స్ట్రా కలర్ దట్ ఈస్ బ్లూ, దట్ ఈస్ గ్రీన్, ఓకే? సో అందుకే ఇప్పుడు నాట్ జస్ట్ రెడ్, ఆరెంజ్ అండ్ yellow ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సన్, విత్ దాట్ ఈవెన్ గ్రీన్ ఈస్ కమింగ్, సమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బ్లూ ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్, మేబీ సమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఇండిగో ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ట్రావెల్ చేసింది కాబట్టి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ దీస్ షార్టర్ వేవ్ లెన్స్, ఈ స్కాటరింగ్ అనేది ఇలా కింది నుండి పైకి పెరుగుతుంది, కానీ డిస్టెన్స్ తక్కువ కవర్ చేసింది కాబట్టి ది స్కాటరింగ్ విల్ బి వెరీ లెస్, రైట్? సో దిస్ షార్టర్ వేవ్ లెన్స్ విల్ గెట్ స్కాటర్డ్ ద లెస్, right? And all the other large wavelengths, then pioneer wavelengths, anni together ga they are coming together to your eyes, right? And you will look at the sun and sun will appear in white color. It is still in white color or close to white color. Why? Because not all the colors got scattered, right? Not all the shorter wavelengths got scattered, okay? So still some of its parts still indigo, they are still coming from the sun to your eye, right? So sun అనేది sun నుండి వచ్చే లైట్ ఏమో it is in white color because it is still having all the combination of all those 7 colors, okay? So that is why you will see yellow sun during sunset and sunrise, right? And white sun during afternoon. Okay students, my voice, is it not fine? Okay students, it is clear only, no? My voice, yes, great. So now scattering. సో మనం ఇందాకటి నుండి స్కాటరింగ్
మనం ఈ వర్డ్ గురించి బాగా స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, రైట్? సో స్కాటరింగ్, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్, ఇట్ ఈస్ ది అబ్జార్ప్షన్ అండ్ రీఎమిషన్ ఆఫ్ ద లైట్ రేస్ బై ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ అ మీడియం. ఓకే, మనకి ఇక్కడ పార్టికల్ ఏంటి, ద మీడియం ఏంటి, ది అట్మాస్ఫియర్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ దిస్ అట్మాస్ఫియర్, రైట్, ఇన్ విచ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ అబండెన్స్ వల్ల మనకి స్కై అనేది బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది. వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఫర్ Bilala, for you I'm repeating again, right? So because these particles are of short size, right? See the particles like nitrogen and oxygen, right? వీటి డయామీటర్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి, రైట్? చిన్నగా ఉన్నాయి అంటే చిన్న చిన్న వేవ్ లెంత్స్ ఉంటాయి కదా, రైట్? సో ఎగ్జాక్ట్లీ వాటి వేవ్ లెంత్ సైజ్లో ఉన్నాయి, రైట్? వాటి వేవ్ లెంత్ సైజ్లో ఉండడం వల్ల ఈ షార్టర్ వేవ్ లెంత్స్ అన్ని ఈజీగా దే విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ అండ్ రీఎమిటెడ్, ఆర్ అదర్వైజ్ దే విల్ ఈజీలీ బి గెట్ scattered, they will be scattered easily, right? So the shorter wavelengths will get scattered easily, and that is how you will be noticing sky in blue color, right? ఎందుకంటే ఆ కలర్స్ అన్ని దే ఆర్ గెటింగ్ స్కాటర్డ్, నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టికల్ కదా, ఇక్కడ ఇంకొక గ్రూప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ నుండి కూడా బ్లూ కలర్ గెటింగ్ స్కాటర్డ్, ఈ డైరెక్షన్ నుండి సమ్ పార్టికల్స్ ఆర్ దేర్, దే ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ స్కాటర్డ్. వై am I talking about these groups? Because light from the sun is coming, falling on that group, falling on this group, and falling on this group also, right? And the longer wavelengths are directly coming from the sun and entering into your eye, right? And if it is sunrise and sunset, more longer wavelengths, right? More longer wavelengths, like more the wavelength, the colors that are close to the red, all those colors will straightly get into your eye, right? All the shorter wavelengths and most of the shorter wavelengths, they will get scattered because light is going through a large atmosphere. But if you talk about noon or afternoon, here very less atmosphere is there for the light to travel, right? So only little of the shorter wavelengths like violet, indigo, blue will get scattered, and all the rest other colors will together come, and when all 7 colors will mix, what color do you get? It is white color kada, right? So you will still see the sun in white color. That is what I meant. Tech and Gaming in Telugu, welcome to this session. So the scattering, write down this statement, students. It is the absorption and re-emission. Absorption and re-emission. These particles will absorb and re-emit. This is called scattering by the particles of a medium, right? In the Earth's atmosphere, look at this. In the Earth's atmosphere, violet is having the lowest wavelength, right? And it will scatter the most, right? Red, it is having the highest wavelength and it will scatter the least, right? So during sunset and sunrise, red will scatter the least, right? And that least scattered light is directly coming from the sun straight into your eye, right? And all the other shorter wavelengths, they are getting scattered and they are spreading in the atmosphere, and atmosphere lo already spread అయిపోయినాయి కాబట్టి ఆ కలర్స్ నే మనం atmosphere లో స్ప్రెడ్ అయినట్టు కనిపిస్తాయి మనకి, right? Like blue color sky. అప్పుడప్పుడు మనకి స్కై బ్లూ కలర్ లో కాదు, రెడ్ కలర్ లో కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ద రీజన్ ఫర్ దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ స్లైడ్స్. నా ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ మీ హెడ్లోకి రావచ్చు, అదేంటి అంటే వై ఈస్ ద స్కై నాట్ వైలెట్? నా వై ఆర్ వి గెటింగ్ దిస్ క్వశ్చన్? Why are we getting this question is because violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, these are the colors, right? These are the 7 different colors, right? So నేనేమని చెప్పాను, రెడ్ is having the longer wavelength, that is 700 nanometers, right? But violet is having the shorter wavelength, that is 400 nanometers, right? If you talk about blue, it will be a little big, like 450 nanometers ala, right? పైకి ఎంతున్న కొద్ది numbers అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, right? So when I say violet is having the shorter wavelength, and when I also say that scattering will happen at violet light the most, violet light low wavelength వల్ల it will scatter the most అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ కూడా I told you that these particle size like nitrogen and oxygen, these particle sizes are equal to or a little more than the shorter wavelength light rays, right? Like violet, indigo, blue కి క్లోజ్ గా ఉంటాయి, రైట్? క్లోజ్ గా ఉండడం వల్ల ఈ షార్టర్ వేవ్లెంత్స్ అనేది స్కాటర్ అయిపోతాయి, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ ద షార్టెస్ట్ వేవ్లెంత్ షుడ్ స్కాటర్ ద మోస్ట్, shortest wavelength should scatter the most, right? But what is the shortest wavelength here? The shortest wavelength is violet. The shortest wavelength here is violet, right? So we have ROYGBIV, right? Out of these colors, violet is having the shortest wavelength. Violet is having the shortest wavelength. Violet is having the shortest wavelength, right? So which means violet should get scattered the most, which means you should see your sky in violet color. You should see your sky in violet color, right? But why is sky not in violet?
We see sky in which color? Blue. We see sky in blue color. So why do we see sky in blue color? Yes, students, I need answers from all of you. Okay. The first reason for that is sun produces less quantity of violet and indigo light. Violet ఇంకా indigo quantity మన sun ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ అ వెరీ లెస్ క్వాంటిటీ. బ్లూని ఎక్కువ క్వాంటిటీస్లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కలర్స్. Intensity of colors with respect to the quantity of colors, the quantity of white light that is coming in, right? So you can see in this graph, you can notice that violet intensity is so less, right? Indigo intensity is also very less, but blue intensity is so big. దాని తర్వాత గ్రీన్ వచ్చింది, దాని తర్వాత ఎల్లో వచ్చింది, రెడ్, అవన్నీ ఇంకా తగ్గిపోతున్నాయి, రైట్? సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ కలర్స్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ బ్లూ కలర్ ఇన్ ఆల్ దోస్ 7 కలర్స్ ఆఫ్ వైట్ లైట్, ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ బ్లూ కలర్ ఈజ్ టు అ లార్జర్ డిగ్రీ, రైట్? ఎక్కువ బ్లూ కలర్ ఉంది, రైట్? సో వైలెట్ అనేది ఆబ్వియస్గా ఇట్ విల్ బి స్కాటరింగ్ ద మోస్ట్, బట్ ఆల్రెడీ దాని క్వాంటిటీ అనేది తక్కువ ఉంది, రైట్? సో బ్లూ కలర్ క్వాంటిటీ అది కొంచెం స్కాటర్ అయినా కూడా ఇట్ విల్ డామినేట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వైలెట్ లైట్, right? But if it is scattering the equal amount of blue light, blue and violet light, right? In that case, obviously blue will dominate it to a higher degree, right? So your sky will completely be in blue color, right? That is the first reason. Second reason, our eyes, human eyes are more sensitive to blue light. Human eyes అనేవి blue light కి more sensitive. అంటే our human eyes cannot detect violet color that much as it can detect blue color. Okay students, this is the second reason. ఒకవేళ మన హ్యూమన్ ఐస్ కాకుండా ఏలియన్ ఐస్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఆ ఐస్కి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో మేబీ ఏలియన్ ఐస్ క్యాన్ డిటెక్ట్ మోర్ వైలెట్ కలర్, రైట్? బట్ అవర్ హ్యూమన్ ఐస్ ఆర్ జస్ట్ డిజైన్ టు దిస్ మచ్. వీటికి లిమిట్ ఉంది, రైట్? అండ్ ద లిమిట్ ఇస్ ఇట్ కెన్ సెన్స్ ద బ్లూ కలర్ మోర్ బెటర్ దెన్ కంపేర్ టు వైలెట్ కలర్. Okay, it is a biological process of our eyes. We can't change that. That is a fixed thing. Okay students. Okay, now is the color of sky blue on every planet? Come on, is this color of sky blue on every planet? Come on, what do you think? What all planets do you have? Mercury, Venus, Earth, Mars, right? So if you talk about Mars and the Martian sky, Martian sky is the sky of Mars, right? So you will notice that the sky of Mars, the atmosphere of Mars is rich in iron oxide. Right? Iron oxide తో fill అయి ఉంది కాబట్టి your sky will be looking in red color in all the daytime. In daytime, students, Mars sky is in red color, right? But if you talk about night time, or like especially during sunset and sunrise, okay, so that is your sun. Okay, so you will notice that there will be a halo formation. Okay, so మన sunset ఇంకా sunrise అప్పుడు మన sky, wherever the sun is located, at that particular region you will notice some blue color. And what is halo? Halo is just like a rainbow on Earth. Halo is a rainbow on Mars. Mars లో ఫామ్ అయ్యే rainbow ని we don't call it rainbow, we call it halo. But it is analogous to the rainbow on Earth, right? Okay students, now why are we having these different colors? Because of different molecules. Here we have iron oxide, right? And in the night time, because sun is like so close to the it is the setting time, right? So at setting time, the iron oxide, the quantity of iron oxide, right? So obviously there will be much iron oxide through which the light rays should travel, right? ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ దగ్గర చూపించాను, లైక్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ cases, like if you have light coming directly from top, it has to travel very little distance. But if you have to travel light traveling from side,
సన్సెట్ సన్ రైజ్ అయినప్పుడు మన సన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, సో ద లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ గ్రేటర్ డిస్టెన్స్, సో గ్రేటర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ iron oxide. So in that cases you will notice colors like blue getting scattered the least, right? So if you will notice students, in mass the larger wavelengths such as the red colors, right, are getting scattered the most in the daytime, right? And in the night time only in that region close to the sun, right, only in that region the blue color light ray is getting scattered, only in that particular region. And in other colors they are like directly getting into your eye, right? And you will still see the sun in the same white color, right? But this is how the color formations in different planets is, right? Now looking at this iron oxide, మనకు ఒకటి మన హెడ్ లోకి వస్తుంది. అది ఏంటి అంటే, ఈవెన్ ఆన్ ఎర్త్ we sometimes see this red sky. Even on earth, it's not like sky on earth is all the time blue. Yes students, you all agree with this? Yes, we all agree. I agree, right? We know that sky on earth sometimes is in red also, right? Sometimes orange and yellow also, right? But especially in those cases during sunset and sunrise, right? So now why does it happen like that? Okay, these are the pictures if you want to see. Mars has a dusty atmosphere rich in iron oxide, right? So red sky, there is a red sky during the daytime, right? So scatters red light the most, absorbs blue color light and absorb red color light is getting scattered the most, okay, during the daytime, right? And it makes a blue halo like during the sunset, right? This particular blue halo, this is the rainbow formation on earth, okay? During a sunset, sunrise you will be noticing this blue sky, right? Now on earth, okay, now on earth, okay, let me do it over here only. Like we have colors like violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, right? Out of these 7 colors during sunset and sunrise ante this case, here is our earth, right? And this is your atmosphere, right? So when sunset and sunrise ante sun ikkada undi, right, it is traveling a larger distance, the light rays are traveling a larger distance, and we here are sitting here, okay? Now what you will notice is, see, first the particles, the shorter wavelengths like violet, indigo, blue, they got scattered. Avanni la release అయిపోయినాయి, all they like spread in all the possible directions. In this case, only when violet, indigo and blue are scattered, right? Only violet, indigo and blue are scattered. What color sky do you see? And this thing normally happens in the afternoon. In the afternoon sun అనేది పైన ఉంటుంది, ఇక్కడ నుండి లైట్ వచ్చినప్పుడు obviously out of these 7 colors, violet, indigo, blue, ఈ 3 కలర్స్ అనేది ఎక్కువగా స్కాటర్ అవుతాయి, and that is why you will be seeing blue color sky, right? But when the sky is setting, in that case, because there is a lengthier atmosphere travel, okay, and these scattered colors like violet, indigo, blue, these are shorter wavelengths, and shorter wavelengths like violet, indigo and blue, they cannot travel to larger distances. Students, listen, right? So I'm standing here, right? I'm traveling this light ray like blue, violet and indigo, they have to travel this big region, but they cannot, because these are shorter wavelengths and they cannot travel to larger distances, right? అవి కొంచెం దూరం వరకు వచ్చేసి అక్కడనే they will fade away, right? When these are getting faded away, right, we know that green, yellow, orange, these also are getting scattered, but to a very little degree, right? But that little degree light rays can still travel, these longer wavelengths can still travel to a very large distances, right? There is still a little quantity of these things also getting scattered, students, right? And especially if it is sunset and sunrise, more of it, violet, indigo, blue, inka green, yellow, ivi kuda konచెం scatter avutune untayi, right? So these little scattered colors like red, orange, yellow, right, because they are having long wavelengths, వాటికి long wavelength ఉండడం వల్ల they can travel to larger distances, and the sky, the particles are scattered in all the possible directions, and though they are scattered, they are coming through long distances, and they still have energy to even travel more further distance, right? So it is only because of that property that these larger wavelength light rays can travel to longer distances that our sky will appear in red, orange or yellow colors, right? Especially during sunset and sunrise, ఎందుకంటే larger distance ఉంది, shorter wavelengths cannot travel those larger distances, but the longer wavelengths can travel, even though they are scattered by a least degree.
Okay, students, this is a very important concept and you have to write this statement as it is, as I told. Okay, students, and the remaining colors, mana sun lo ఉన్న remaining colors like red, orange, inka yellow. Okay, only కొంచెం quantity is getting scattered and they are not scattered light rays are directly getting into your eye. Okay, ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయి? ఆ సర్కిల్ నుండి వస్తున్నాయి. అందుకే ఆ సర్కిల్ మనకి సన్ రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. Okay, and this is the beautiful concept of why do you see your sky sometimes in red and orange colors. Okay, and the reason why you see sky in blue color, the gases, important gases are nitrogen and oxygen. Okay, now but sun is reddish during sunset and sunrise. Can you guess the reason? The same reason that I told, because the shorter wavelengths are getting scattered when the light rays from the sun should travel longer distances, right? And so when they have to travel the longer distances, so we know that the blue light rays or the shorter wavelengths cannot travel and only the longer wavelengths can travel. And even though the longer wavelengths are getting scattered by the least degree, they are able to travel through a longer distance, and that is how you are able to see the whole sky in red color, right? That is the answer to the previous question. Now for this question, why sun is in red color? Why sun is red color during sunset and sunrise? And the answer to this question is the shorter wavelengths like violet, indigo, blue, green, yellow, right? Violet, yellow, violet, indigo, blue and green. Okay, these shorter wavelengths, right? Here we have the wavelength to be 400 nanometers. Here we have the wavelength to be approximately 700 nanometers, right? These all shorter wavelength colors, they are getting scattered by the atmosphere, and the remaining not scattered light rays are directly getting into your eye. These non-scattered light rays are directly getting into your eye from that particular circular region and that circular region and that circular region, from where the light is coming into your eye, from where the light is coming into your eye, that circular region, that circular region, that circular region, from where red, orange, yellow, green colors are directly coming into your eye will appear in red, orange and yellow mixtures, right? And that is your red sky, sorry, red sun. That is your red sun. Okay, students, this is the most important concept. A red sun and darkness on the moon. Now students, if you go on to the moon, manam earth paina we see sky in blue color. It's because of presence of oxygen and nitrogen, right? But is moon just like earth? Moon paina kuda atmosphere unda? See, if I am able to speak here on earth, నేను ఇక్కడ నుండి మాట్లాడితే నా ఫ్రెండ్ ఒకవేళ నా పక్కన కూర్చుంటే నా ఫ్రెండ్కి కూడా నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది, because there are particles and we know the sound travels in a medium, right? But sound cannot travel in vacuum, right? See, we know that if you go onto the Mars, right, astronauts ఎవరైతే మనకి మాస్ పైన వెళ్తారో they will be putting those space suits around them and they will be standing. What if this astronaut, one of the astronauts is taking out this helmet and the second astronaut is also taking out the helmet? Obviously oxygen అనేది రాదు, okay, but I'm not talking about whether they are able to breathe or not. I'm talking about whether they can listen. మనకి ఆస్ట్రోనాట్స్ మూన్ పైన కూర్చున్నప్పుడు లైక్ when they will put this whole suit, space suit పెట్టేసుకుంటారు. Space suit పెట్టేసుకొని they will talk with each others with the help of electromagnetic radiations like telephone, right? They have an inbuilt speaking terms, electromagnetic radiations that will keep traveling from the first astronaut to the second astronaut, and that is how they are able to communicate, right? But a space suit la vanni enduku, space suits avanni enduku, like can you not take out the helmets? And if you are able to breathe magically, ఒకవేళ హెల్మెట్ తీస్తా కూడా ఒకవేళ బ్రీతింగ్ ఎనర్జీ వచ్చింది అనుకోండి, రైట్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్, హే hello astronaut 2, right? So will the astronaut 2 able to listen to the first astronaut speaking? He cannot. Although they are so close to each other, they cannot, because there are no molecules between them and sound travels only in a material medium, right? So in vacuum sound cannot travel.
right students? So sound, it cannot travel because there is no molecules. Okay, on earth you are able to see this sky in blue color because there are molecules like oxygen and nitrogen, right? But on Mars we don't have any molecules at all. If sound itself cannot travel, there is zero molecule presence, right? So there is no atmosphere on Mars. Sorry, there is not Mars, Moon. There is no atmosphere on Moon. There is no atmosphere on Moon, right? And if there is no atmosphere on Moon, if you go onto the Moon, students, if you go onto the Moon, right? And the sky that you see around you, ikkada mana sun undi, right? And the sky that you see around you, is it having any color? Like manaki earth paina blue color sky undi, right? Mars paina red color sky undi. Moon paina ఏ color sky undi students? Moon paina ఏ color sky undi? It's dark. Moon is darkness. Moon is darkness. And what is the color of the sun you see? Sun color ఏ color కనిపిస్తుంది మనకి? Sun will appear in pure white color. Pure white color. All the seven colors in sky, in sun, all the seven colors, okay? So all of those seven colors, they will all mix together, they will come together in the color of white, right? And that is why you see sun color on Moon to be completely white, right? And the atmosphere is completely dark because there is no molecule. If there is no molecule, none of these seven colors is getting scattered, right? All the seven colors ఎలా వస్తున్నాయో ఎలాగైతే వస్తున్నాయో అదే straight direction లో వచ్చేసి మన eye లోకి వెళ్ళిపోతాయి. If your eye is somewhere over here, right, all those seven colors, they will straight away get into your eye. అది అటు వెళ్ళదు ఇటు వెళ్ళదు, ఏ డైరెక్షన్స్ లోకి వెళ్ళదు, ఎందుకంటే there is no molecule, there is no gaseous molecule to scatter it, right? All these colors will directly get into your eye, right? And you will trace this light rays back, and finally you will see your sun in white color, right? And the atmosphere is completely dark. Okay, this is not red, this is white. Okay. Even if you talk about afternoon and evening cases on Mars, right? So it is going to be the same thing, right? So you will still see in the afternoon also the sky is going to be dark, and in the evening also it is going to be dark completely because there is nothing, there is no atmosphere, there is no refraction, there is no bending of light, right? So you will see the sun, you will see the sky in the same darkened color, however it is. Okay, and this is a picture of it. Okay, ఇలాంటి pictures మనం చూస్తున్నప్పుడు, like when the astronauts send you, right, send you to Earth, right? So you will feel like the cameras are not colored cameras or what? Why are they not using colorful cameras that gives good colors, right? Anni dark black and white pictures lo enduku kanipistayi manaki? Why do you see all of these in black and white colors? See, it's not that these things are not in black and white. See, these things mana colors kanipistayi, ikkada blue color kanipistundi kada, here also you can see this thing, the stand is in yellow color. These colors you can see because that material whichever it is made up of, the white light is coming from the sun. From that white color, only yellow color light ray is getting reflected from this stand, and that yellow color is getting into your eye, and you are able to see that stand in yellow color. Here also, from here, blue color is getting reflected back, right, from this particular place, and blue color you are able to see, right? But if you talk about sky, I'm only talking about this is black completely, right? And sun, that is over there, that is white. Hence, it is black and white, the pictures. Okay, and also the surface of the moon is completely white again, because the whatever material the surface is made up of, it is able to reflect all the colors equally back, right? All the colors equally back reflect just like so. All the seven colors will combinedly come, and finally you see it in white color. Okay. Now the sky on moon is always dark. Okay, the moon does not have any atmosphere, right? Hence light is not scattered, right? The sky on the moon is always dark. This is something to be remembered, right? But the parts or the whatever bodies you take, those colors, they are having some colors, right? So even though you will feel that, hey, why are you taking only black and white pictures? See, this is not really black and white picture because you can still see yellow color, right? The black and white, why do you see is because if you go on moon, it looks like that. Everywhere you see, it's like black and white only, right? But if you're having a colorful object with you, that is in color, that is with some color, because that color is getting reflected from that particular object. Okay, now there are two types of scattering, students. One is Rayleigh scattering and one is May scattering. This is one of the important concepts, right? So Rayleigh scattering will normally happen
from those particles like gases like nitrogen, oxygen and all the other gases that are present in the atmosphere. Okay, ఆ particle size అనేది మన wavelength of light. When I say wavelength of light, I am talking about the complete white light. Okay, a complete white light తోటి కంపేర్ చేస్తే అంటే మనకి రెడ్ ఉంది, ఇండిగో, వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, green, yellow, orange, right? All these colors ఉన్నాయి కదా. So combinedly they will be having a wavelength that is much bigger, right? The particle size will be close to violet, indigo and blue. Okay, so from, if you talk about the overall wavelength of these colors, the number will be obviously high, right? So this particle size is obviously low when compared to that, right? So the particle size, particle and a particle, gases like nitrogen, oxygen, right, CO2, methane, right, and all those other molecules, right? So these particles, the size is so smaller than the wavelength of the complete white light, right? In other words, I can say, you can also say that these particle sizes are equal to violet, indigo and blue, right? And because these sizes are equal to violet, indigo and blue, only those colors, those wavelengths whose size is equal to the diameters of these particles, only those will be able to absorb and get scattered. So lower wavelengths will get scattered the most. That type of scattering is called Rayleigh scattering. You can also say that sky is in blue color because of a scattering called Rayleigh scattering. Okay, Rayleigh scattering is such a scattering where the light rays, especially the lower wavelength light rays, are getting scattered by the particles in the atmosphere. Right, students? Now if you talk about mass scattering is normally seen in clouds. Okay, so in this case the particle size is equal to the wavelength of white light. అంటే మన పార్టికల్ సైజ్ అనేది, దాని డయామీటర్ అనేది, పార్టికల్ డయామీటర్ అనేది మన అన్ని కలర్స్ ఉంటాయి కదా, అన్ని కలర్స్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఇప్పుడు ఒకవేళ డయామీటర్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ లైక్ సో బిగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ మన వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ ఇవి ఆల్రెడీ షార్టర్ వేవ్ లెంత్ కాబట్టి దాని సైజ్ ఆబ్వియస్లీ బిగ్ బాల్ కన్నా తక్కువగానే ఉంటాయి. కానీ విచ్ ఇస్ ద లాంగర్ వేవ్ లెంత్? రెడ్ కదా, ఆ లాంగర్ వేవ్ లెంత్ విల్ బి ఈక్వల్ టు the size of this particle. All the other smaller wavelengths will be smaller than this particular particle. That is what it means. Okay, when I say particle size is equal to the wavelength of light, right? In those cases, all the wavelengths are scattered equally. In those cases, all the wavelengths will get scattered equally. Ante red, orange, yellow, green, blue, indigo, yellow, violet, right? So all of these colors, they will come and hit this particle and all of them will be absorbed equally and all of them will be re-emitted equally. అన్ని కలర్స్ టుగెదర్ గా రీఎమిట్ చేస్తారు. టుగెదర్ గా రీఎమిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అన్ని కలర్స్ ఈక్వల్ గా మనకి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి యూ విల్ సీ ద లైట్ రేస్ దట్ ఆర్ స్కాటర్డ్ బ్యాక్ టు బి వైట్ ఇన్ కలర్ బికాస్ ఆల్ ద కలర్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ మిక్స్డ్ ఫార్మాట్ అగైన్, రైట్? మనకి ప్రీవియస్ కేసులో వెన్ వి టాక్ అబౌట్ రేడియో స్కాటరింగ్ ఓన్లీ 3 కలర్స్ మాత్రమే వచ్చాయి కదా, సో అందుకని బ్లూ కలర్ కనిపించింది అంతా, స్కై అంతా, ప్రతి ఒక్క మాలిక్యూల్ దే ఆర్ స్కాటరింగ్ ఓన్లీ బ్లూ. బట్ హియర్ వేర్ ఎవర్ దోస్ బిగ్ పార్టికల్స్ ఆర్ దేర్ లైక్ వాటర్ పార్టికల్స్, right? Our water particles దగ్గర నుండి all the white colors are getting scattered, right? And from whichever place that white colors are getting scattered, okay, or from whichever place this mass scattering is happening, right, in that region you will be seeing white color. And what is that white color? White color is that white cloud. Right? మన క్లౌడ్స్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అవుతాయో వైట్ క్లౌడ్స్, ఓన్లీ ఆ రీజియన్ లో మనకి వాటర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద వాటర్ పార్టికల్స్, రైట్? మన సన్లైట్ నుండి వచ్చిన లైట్ అన్ని దే విల్ గెట్ అబ్జార్బ్డ్ అండ్ గెట్ రీఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ లొకేషన్ వేర్ ఎవర్ ద వాటర్ పార్టికల్స్ ఆర్ దేర్. అందుకే ఆ లొకేషన్ నుండి మాత్రమే మనకి వైట్ లైట్ వస్తుంది, అందుకే మనకి క్లౌడ్ అనేది వైట్ లైట్ లో కనిపిస్తుంది. అండ్ దే విల్ బి స్కాటర్డ్ ఇన్ ఆల్ ది పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్ బట్ నాట్ ఈక్వల్లీ. సి అన్లైక్ రేలే స్కాటరింగ్, మన రేలే స్కాటరింగ్ లో ద బ్లూ కలర్స్ ఆర్ గెటింగ్ స్కాటర్డ్, దే ఆర్ స్కాటర్డ్ ఈక్వల్లీ. అంటే నువ్వు ఏ మూల నుండి వెళ్ళినా కూడా, ఏ కార్నర్ నుండి చూసినా కూడా యూ విల్ బి నోటీసింగ్ స్కై ఇన్ బ్లూ కలర్. బట్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ క్లౌడ్స్, దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. దేర్ మైట్ బి అ కేస్ వెన్ మనం ఒక కార్నర్ నుండి అదే క్లౌడ్ ని చూసామనుకోండి, ఆ క్లౌడ్ అక్కడ నుండి వానిష్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మోస్ట్లీ యూ విల్ బి నోటీసింగ్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్. Okay, so in mass scattering, this absorption and re-emission will happen, and it will happen to all the colors. All the colors will get scattered, but all the colors will not equally scattered in all the possible directions. అంటే ఇప్పుడు ఇది మొత్తం 360 degrees అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ లో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మొత్తం వైట్ లైట్ స్కాటర్ అయిపోయింది ఈ డైరెక్షన్స్ లో. ఓకే, మేబీ ఈ డైరెక్షన్ లో స్కాటర్ అవ్వలేదు, ఇంకా ఈ డైరెక్షన్స్ లో స్కాటర్ అయిపోయింది. అంటే నువ్వు ఇక్కడ నుండి చూసినప్పుడు నీకు క్లౌడ్ అనేది వైట్ గా అనిపిస్తుంది, ఇక్కడ నుండి చూసినప్పుడు నీకు అక్కడ క్లౌడే లేనట్టు కనిపిస్తుంది. ఓకే, a better application for this is
మనం అగరబత్తి వెలిగిస్తాం కదా, అగరబత్తి వెలిగించినప్పుడు అగరబత్తి పొగ ఇలా స్మోక్ ఇలా పైకి వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనకి ఏం కనిపిస్తుంది, ఆ స్మోక్ ఒకటేసారి మాయమైపోయినట్టు అనిపిస్తుంది మధ్యలో, రైట్? అండ్ we know this smoke is also just like our clouds, white color. They are only scattering white color from wherever the gas particles are. ఓన్లీ ఆ పార్టికల్స్ ఉండే వస్తున్నాయి కాబట్టి మనకి స్మోక్ ఓన్లీ ఆ రీజియన్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. See students, this is a beautiful explanation. Nobody will explain you this. Okay, now the applications of light scattering. Now where do you apply these? First one is to check the pollution. Pollution in the air. Okay, this pollution meter, what it is doing, it is sensing the colors that the light is getting reflected back. అంటే ఇప్పుడు మనకి atmosphere లో like there are some molecules. If the atmosphere is filled with nitrogen and oxygen, అక్కడ నుండి మొత్తం ఓన్లీ బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, నౌ దిస్ పొల్యూషన్ మీటర్ ఇస్ చెకింగ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ దట్ రీజన్. It is noticing blue color. Okay, there is no, okay, the gases that are present here are nitrogen and oxygen and చెప్పేసి it will note it. Okay, N2 and O2 are there. Okay, but maybe at a different region, a different color is coming. Okay, not the region of the sky. ఇక్కడ ఎక్కడన్నా కూడా, ఇక్కడ చుట్టుపక్కల కూడా మన కలర్ అనేది కరెక్ట్గా కనిపించదు, బట్ దిస్ మీటర్ కెన్ డిటెక్ట్ ద కలర్ దట్ ద పార్టికల్స్ ఇన్ దట్ రీజన్, వాట్ ఎవర్ కలర్ దే ఆర్ రీఎమిటింగ్ బ్యాక్, ఆ కలర్ని ఈ డివైస్ అనేది డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది, రైట్? సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ కేస్, రైట్? ఇక్కడ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ మేబీ నైట్రోజన్ ఇంకా ఆక్సిజన్ కన్నా ఇంకా వేరే డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అలా ఉండడం వల్ల మేబీ సమ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ స్కాటర్డ్, right? Because I clearly told you that nitrogen and oxygen will clearly scatter you blue colors, right? So from violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, right? So these three colors are getting scattered by violet and nitrogen and oxygen, right? Maybe green can also get scattered if there is another extra particle in that, because of pollution, because of releasing harmful oxides of sulfur and oxides of nitrogen from diesel and petrol vehicles respectively, right? So these particles are also present in that particular region, right? And it is filled in that air, right? So now they might re-emit different colors. Now that different color this device will detect, right? And with detecting different colors, it will calibrate that to the amount of pollution in the air, and it will tell that okay, the pollution is raised, okay, or the pollution has fallen down, right? Similar way, colloidal solution. Okay, this is a colloidal solution. We have a laser light, right? This light is sent into this solution, right? And then there are some colloidal particles. Are there any colloidal particles in this particular solution or not? Okay, if there are some colloidal particles, there will be some scattering, right? Like thick particles, like some dense particles, if there are any, right? So this light will get scattered by those particles, right? Koncham light అనేది already it will be scattered in this. So maybe if this solution was initially white, okay, it has turned into red color. Ante colors like red, orange and yellow, they got scattered in this. Ante so there is presence of కొలాయిడల్ పార్టికల్స్. అంటే ఈ కొలాయిడల్ పార్టికల్స్ కదా ఈ కలర్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని రీఎమిట్ చేస్తున్నాయి. అందుకే ఎక్కడెక్కడైతే కొలాయిడల్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ నుండి ఈ ఆరెంజ్ కలర్, రెడ్ కలర్ వస్తుంది, మన ఐలో కనిపిస్తుంది, రైట్? సో మన ఐ నుండి మనం ఆ సొల్యూషన్ చూసినప్పుడు ఓకే, దట్ సొల్యూషన్ ప్రతి కార్నర్ నుండి ఆరెంజ్ పార్టికల్స్ కనిపిస్తున్నాయి, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ there are some colloidal particle presence. Okay, and what about the rest colors? Violet, indigo, green, yellow, green వరకు, ఓకే, దీస్ కలర్స్ ఇక్కడ డిటెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ డిటెక్ట్ అయిన కలర్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ అండ్ గ్రీన్. కానీ ఇక్కడ నుండి వచ్చిన కలర్స్ ఏంటి? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, right? Where did yellow, orange, red go? They got scattered here in this sample. Okay, this is another application of light scattering. Light scattering principle ni use chesi we will be noticing if there is any colloidals present in it or not, right? And also you know about the snipers, right? So in snipers you will notice that red color is used, because I have told you that when I explained you the concept why your sky is in red color, I told you that it is in red color because even though the red color is getting scattered the least, a longer wavelength red color అనేది large distance travel చేస్తుంది, right? So ఇక్కడ మనం snipers యూస్ చేస్తున్నప్పుడు guns, we need that red color to travel to a large distance so that it can point the thief కి వెళ్ళి తగులుతుంది, then you will be exactly aiming that person and then you will shoot, right? But as a headshot. If you talk about other colors like blue and other violet, indigo, they will they are more likely to get scattered. That is one reason. So intensity of the blue light going in that direction will be less, obviously, and also because of blue being very short wavelength, right? దానికి షార్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉండడం వల్ల అది ఇంకా లార్జ్ డిస్టెన్స్ కూడా కవర్ చేయలేకపోతుంది,
right students? This is yet another application of light scattering. Okay, because red scatters the least. Because red scatters the least, we use it in snipers, and also in traffic signals, and also in tail lights, and also in tail lights of cars. Here also we use red, right? Red అనేది క్లియర్ గా వచ్చేస్తుంది, తొందరగా వచ్చేస్తుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ గెటింగ్ స్కాటర్డ్, అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదర్వైజ్ మీరు వెళ్ళి కార్ని గుద్దేస్తారు. కార్ ముందు కార్ ఆగుతుంది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ గివ్ యూ అ గుడ్ సిగ్నల్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఇన్ రెడ్ కలర్, the driver who is driving behind that car, he will quickly know that the car is stopping, and now this guy will also stop. Okay students, so this is the concept of human eye on the colorful world, right? So we have discussed about many concepts in today's session, right? So మనం చాలా కాన్సెప్ట్స్ చూసాము, like why sun is in red color. We've seen the applications of light scattering, the types of scattering, relay scattering, maze scattering, right? So why sky on moon is in dark color, right? And what is the color of sun, and also what about the different colors of atmosphere in different planets, like especially about Mars we have seen, right? So Mercury, Venus, Earth, Mars, so wheat skies manam already చూసాము. But if you talk about other planets like Jupiter, Saturn and all those, అవి మనం రియల్ గా చూడలేదు, but just with the help of scientific knowledge and the science that we know, so we just predicted those colors, that's it. We've seen why sky is not in violet color, when we know that violet will get scattered the most, right? And we've seen looming effect, we've seen mirage, right? And all these other small concepts, right? We've seen delayed sunset, early sunrise, and all those concepts, students, right? So with this, and we've also seen the dispersion of light, recombination of light, and also the rainbow formation again. So with this, we will end this part, that is part 3 of human eye on the colorful world, right? So in the next session, we will be continuing from here, right? So this is Narayan, students, so signing off. So I hope you've all of your queries are so resolved, right? So from this session, right? All right then, so thank you so much for joining, students. We'll meet again in the next session then. Thank you so much for joining. Me signing off. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand